정말 이변을 만들어줄 수도 있는 팀들이라고 얘기할 수 있겠습니다. 뭐 최근의 흐름이 뭐 레저렉션의 다른 두 명 홀맨 선수나 네. 특히나 그 토발롬 선수가 최근에 되게 강해졌다는 평가들이 많아서 그렇죠. 뭔가 좀 많은 팬 여러분들이 기대를 합니다만 일단 무릎 선수가 쉽게 내려올 것 같진 않거든요. 가장 중요한 건 어떻게 반면에 무릎 선수가 조금 안 좋은 게 아닌가라는 얘기를 많이 나왔었는데 물론 뭐 지난 시즌에서는 우승이라도 했습니다만 결국 이기지 못해서 그런 소리가 나왔던 거고요. 사실은 항상 좋았던 게 사실이죠. 근데 지금 맵이 그런 사이에 네. 개실비 나와버렸는데 자, 일단 뭐 러스가시아는 아시는 것처럼 정말로 단 한 번의 실수 그러다가 그렇죠. 밀리면 바로 벽 직전 어느새 벽까지 오는 게 바로 이 전장의 특징. 그렇죠. 아는 것 같은데요 지금은? 저 다 알고 있습니다. 어느 자, 정도의 거리 벌리고 빠졌다가 들어가면서 다시 한번 갉아먹기. 그렇죠. 다시 한번 거리 벌리고 거리 재는 게 일단 일품이에요 오늘. 그렇죠. 오늘 거의 틈이 없습니다. 틈이 없어요. 알고 있습니다. 모든 상황을 거의 이해하고 있는 듯한 불스 한번 나와주게 된다면 역전 가능합니다. 가능하죠. 가능하죠. 하지만 쉽게 그런 기술들을 허락하지 않네요. 네, 이게 주눅이 들게 되거든요. 사실은 뭐 지난주에도 정말 뭐 감동받는다 뭐 이런 플레이를 말씀드린 적이 있는데 오늘 브루스 선수가 정말 그런 모습 보여주고 있죠. 최근에 특히나 오늘의 경기에서는 상대의 어떤 상단을 네. 숙이는 자세로 들어가면서 깔끔하게 마무리하는 장면이 여러 차례 나오는데요. 그렇죠. 그리고 다양해졌다라고 좀 평가할 수 있겠습니다. 예전에는 좀 움직임의 연속이었다면 지금은 움직이다가도 사실은 뭐 기술 변형이라던가 여러 가지 기술을 보여주기도 카운터, 자, 앵글 돌리면서 뒤로 올리고 예. 각도 맞추는 거 보세요. 네, 벽까지 가면서요. 펀치 때리고 벽 두발 직전 제터퍼. 다시 한번 두 번째 터퍼. 사실 브루스 선수가 처음 등장했을 때는 도발지 터퍼 때리면 정말로 뭐 말도 안 되는 기술이라고 생각을 했었습니다만 지금은 너무나 여유롭게 그리고 오늘 무릎 선수의 브라이언은 네. 거리 벌리기 치중하면서 갉아먹다가 중요할 때 제터프 한 방으로 데미지를 네. 확실하게 뽑아주고 있어요. 그렇습니다. 제터퍼를 도발지 터퍼를 때리던가 반시갱 편으로 때리던가 지금 거의 뭐 말이 안 나올 정도의 경기라고 보여주기 때문에 이게 상대하는 상대방 입장에서 정말 답답할 것 같습니다. 지금 이 정도면은 BDDJ 선수의 아머킹이 어떤 느낌인지도 모른 척 끝날 가능성이 높아요. 그렇습니다. 불스 한번 오늘 카운터 론다트 콤보에서 변형 콤보 좋습니다. 자, 좋은데요. 반대편으로 밀고 들어가면서 벽까지 밀고 나옵니다. 한번 제대로 뛰었어요. 이 다음에 심리전 나와야 되는데요. 무릎 선수 입장에서는 반면에 끝내야 되는데요. 이거 한번 기회 주면요 힘들어져요 잡기. 자, 유일한 오늘 좀 이제 문제점은 네. 잡기를 풀지 못한다라는 어떤 단점이 있습니다만 그렇죠. 다른 능력체는 월등한 모습을 보여주고 있기 때문에 아직까지 승승장구거든요. 그렇죠. 자 웨이브 치고 들어붙었는데 다시 한번 킥. 이거 벽까지 가요. 또 자, 이거 벽을 가나? 벽 가나 이거? 마포츠 와. 거기다가 두 발 들어가게 되기 때문에 아이고요. 심리전. 근데, 자, 잡을 아유, 수 있는 기회를 저거를 못 살리나요? 괜찮네. 시간은 괜찮습니다. 시간은 자, 근데 이럴 때 웬만하면은 네. 먼저 유효타를 치면 어떻게 무릎이 그래, 있거든요. 그냥. 사이드 킥. 레이지에서 일단 딜게 잘했어요. 딜레이 캐치 좋았습니다. 스네이크 피크 막히면 정확하게 근데 무슨 뭐 레밍도 맞긴 합니다만 어쨌든 그래도 그 위험한 순간을 잘 견뎌냈고 그래도 약간은 아직은 좀 만족하는 모습이 아니고요. 그렇죠. 힘들어요. 그만큼 힘든. 커리어의 차이일 뿐 이 선수 본인도 자신의 능력치를 예선전에 보였던 기량은 이렇게 쉽게 밀려서는 안 되고 그렇죠. 안 되는 거거든요. 지금 근데 커킹이라던가 불스 타이밍을 다 익히고 있다라는 점. 자, 그나마 드디어 이거거든요. 자, 이렇게 나왔었을 때 예선전에서 활약했던 모습. 자, 2대2까지만 만든다면 언제 그랬냐는 것처럼 충분히 분위기는 역전할 수가 있습니다. 그렇죠. 자, 도스 한번 들어갔었고 자신의 어떤 능력치가 발휘될 수 있는 가능성이 열렸어요. 다시 한번. 맞죠. 자, 이거 모르죠. 바도. 자, 한 번에 자, 심리에. 레이지에서 간다. 마지막 한방 레이지에서 마무리. 2대1까지 갔습니다. 그렇게 아무래도 그런 시간들을 견뎌내면서 2대1까지 따랐고 무릎 선수가 지금은 행신을 해야 되는 생각을 약간 늦게 한 것 같아요. 달리 생각해보면 오히려 낮은 제우스의 3명도 2개의 라운드를 뺏었던 선수가 없었는데 그렇죠. 유일하게 BDDJ 선수가 2개의 라운드를 따라붙었다는 거는 자, 이거 모른다는 얘기입니다. 자, 하지만 잡기를 열리면서 게임이 초반에 약간 힘들어지는데요. 이 정도 에너지는 사실 뭐 따라갈 수 있습니다. 자, 한 방입니다. 네. 러스팅 하셔거든요. 그렇죠. 제터퍼 한 방이 뚫 터지네요. 제터퍼 한 번 또 나오고 벽까지 가고 이러면 자, 뭔가 추격하는 의지만으로도 불식시켜버리는 제터퍼. 자, 장면 레이지 직전. 자, 뭐가 있을까요, 사실? 이봐요, 저렇게. 자, 잡기 한번 보죠. 한 번, 두 번, 업어치고 저거 세 번. 3번 들어간 다음에 벽 옆에서 한 번 더, 한 번의 번 더, 한 기회만 번 더. 만들어주면 역전도 나올 수 있다. 자, 다시 한번. 자, 머리를 한번 정리하고. 그렇죠. 자, 심호흡 한번 한 다음에 들어가는 마지막 두 선수의 한 수가. 라이트닝, 자, 다시 한번 거리. 원투. 자, 원투. 체력 핏은. 자, 7초, 6초. 잡기. 하지마 풀고요. 하지마 풀고. 4초 체력 올려요. 무릎을. 자, 리키. 진짜 기가 막히네요, 무릎.
하지만 그래도 불구하고 오늘 가장 무릎을 숨죽이게 했던 건 BDJ 선수였습니다. 야, 이게 바로 정말 한방 싸움인데요. 네, 사실은 제 와. 입에서 타임 오버 얘기가 나올 그런 건심이 넘어가려고 했었는데 0초에 되는 순간 리키엠이라는 기술을 넣었어요. 자, 글쎄요. 마지막 그 시간에 쫓기다 보면 네. 평정심을 날리면서 뭔가 집중하지 못할 텐데 정말 무릎 선수의 기량을 다시 한번 느낄 수가 있었고 하지만 네. 황금 세대가 승자전으로 올 수 있었던 큰 원동력은 이 선수의 올킬이 있었습니다. 네, MVP입니다. 오늘 좋았던 건 사실 MB 선수죠. 지금 뭐 BDJ 선수가 잘 선전을 했습니다만 주력은 사실 촉태 선수와 MB 선수가 특히나 본선에서는 이 선수들이 해줘야 되는데 MB 선수 무릎 선수 상대로 어느 정도의 경기력이 나올지 지켜보겠습니다. 그동안의 두 선수 간의 어떤 뭐 네. 상상관계나 위치는 같은 지역입니다만 굉장히 좀 위축될 수밖에 없는 그렇죠. 상대적인 커리어를 보유하고 있거든요. 생각보다 대회에서는 만난 적이 없습니다. 일단 MB 선수가 활약했던 시즌은 사실은 뭐 시즌 1이나 2에서 많이 나왔었고 그 다음에 조가 만난 적이 없었기 때문에 MB 선수가 8강 이상 올라간 경험은 사실 그 뒤로 저조했었고 올라가더라도 자신 힘으로 올라간 경우가 사실 좀 드물었던 게 사실이에요. 자, 오늘 뭐만 네. 했다면 러스티가 시합니다. 그렇죠. MB 선수는 그만큼 자신이 있다는 건데 무르 선수가 또 줄리아를 잘 잡는 걸로 정평은 나와 있습니다. 잡기 들어가면 자, 얘긴 역시나 달라요. 앞선 여러 가지 경기들에서 잡기에 대한 어떤 단점을 네. 물고 늘어졌어요. 와, 하지만 들어올려요. 사이드 킥 맞았고 네. 들어올리면 고모. 자, 벽으로 갑니다. 벽에서 우선 측면 잘 때리고요. 때리네요. 자, 이거는 이 정도로 알아요. 예, 알고 있습니다. 선헤드만 들어가겠죠. 벽으로 가는데 알고요. 자, 여기서 끝내겠다는 의지가 보이는데요. 자, 하지만 한 번만 어떻게 사실 하이킥이라던가 쌍격을 맞추게 되거나 전신 진주가 들어가게 되면 가능성이 있긴 합니다. 그럼요. 또 벽에 가뒀을 뭐 그렇죠, 당장, 진주죠. 쌍장 그렇죠. 여기서 가둘 수가 있는 기회. 한번 더. 그게 바로 줄리아. 다시 자, 한번 한번. 원투 간다. 돈다. 여기서 한 번. 역전. 역전. 자, 레이지에서 역전. 이런 식입니다. 이게 그렇죠. 줄리아고 이 맵이 바로 러스가 하셔거든요. 그렇죠. 이런 게 러스 다시 하고 정말 그런 걸 잘 이용하는 플레이가 나와주고 있고 분위기 좋은데요. MB 선수. 잘 가고 있어요. 역시나 자신의 맵 선택의 이유를 제대로 설명하는 듯한 네. 그런 첫 번째 라운드였습니다. 자, 또 역시 한번 띄어지게 됐을 때는 방심할 수 없고 그 전에 사실 잡기가 들어갔기 때문에 그런 거는 유의해야 되고요. 자, 뒷무릎 한번 노렸고요. 그냥 어떻게 보면 잡기는 네. 기본인지라 그렇죠. 그걸 못 보기 시작하면 좀 페이스가 말릴 수가 있는데요. 콤보. 자, 분위기가 잘 때리고요. 오늘 정말 역- 올킬을 보면 두 명의 역가드. 어떤 자존심 싸움이기 때문에 네. 자, 기대를 모았는데 아직까지는 MB 선수가 절대 부족함이 없어 보입니다. 그렇습니다. 자, 이거 잘 참고요. 하단 시작하는데 자, 심각 라인 거리 조절 심각. 자, 좋아요. 지금 굉장히 영향력합니다. 그렇죠. 두 자. 라운드 따내게 되면요 많이 앞서가기 때문에 그럼요. 자, 따내네요. 레이지 역전. 야, 이렇게 되면은 2대0입니다. 전신지도 타임이 너무 좋습니다. 오늘 거의 백발백중이에요. 가도 되면 이득이기 때문에 상단이긴 합니다만 지금 타이밍 착착착착 잘 달라붙고 있고요. 야, 정말로 무결점 단 한 번도 오늘의 패배를 경험하지 않은 두 명의 선수의 대결에서도 네. MB가 지금 무릎을 지금 윽박 지르고 있어요. 그렇죠. 야, 승부 한번 자, 걸었어요. 이러면은 라운드 벽으로 가고 있는 맞거든요. 라운드에 여유가 네. 있으니까 말씀해 주신 것처럼 소위 말해서 막 쓸 수가 있다는 막 쓸 거죠. 수죠. 지금 계속 나오고 있습니다. 그런 모습. 자, 부담 없어요. 자, 계속. 뭐 막히면 한 개 네. 라운드 주는 그렇죠. 거고 통하면 끝낼 수가 있거든요. 반면에 한 개 라운드를 어떻게든 따내게 된다면 자, 각도가 잡긴 풉니다. 하지만 힘들어요. 줄리아 힘들어요. 여기서 돌고 하다 나와야 되는데요. 나오긴 했는데 에너지 차이가 워낙 저기서 못 나와. 야, 결국 무릎을 무너뜨리는 건 MB가 됩니다. MB 선수가 3대5로 무릎 선수를 잡게 오네요. 같은 대구 출신이기 때문에 어떻게 보면 무릎 선수만 알았던 게 아니라 MB 선수도 무릎 선수에 대한 파악이 많이 되어 있는 그런 상태이기 때문에 승리를 가져가는 모습이에요. 자, 오늘의 분위기라면 아마도 홀맨과 통발러브는 박수만 치다가 끝날 수도 있겠다는 생각을 전 했었는데 네. 자, 역시나 유일하게 연승을 이어나가는 MB 그러면서 레저렉션은 중견을 드디어 네. 공개시키는 홀맨입니다. 자, 홀맨 역시나 엔트리는 뭐 변하지 않았다는 걸 보여주고 있고 다승 5위에서부터 홀맨, 무릎, 통발 선수가 다 차지할 정도로 이 선수들은 테kken 퀸시의 역사를 대변하는 선수죠. 그 중에 하나인 홀맨 선수가 나옵니다. 자, 아무래도 맵 선택권까지 있기 때문에 그리고 앞선 뭐 여러 가지 경기들에서 네. 보면서 머릿속으로 정리해놨기 때문에 홀맨 선수의 단단함이 극대화될 것 같다는 예상은 되는데요. 그렇죠. 자, 이 선수의 맵 선택과 함께 두 번째 경기 중견전이거든요. 홀맨 선수가 테kken 크래쉬를 하면서 카자가 아닌 이상 병맵이 골랐던 것은 사실 라이트닝 스톰이 거의 유리했다고 보여지고 그 이전에는 항상 이제 정말로 무한맵을 고르거나 만지멜리. 자, 역시나 그렇죠. 벽으로 가서 줄리아는 장맞고 돌고 도는 거 가두기 당하면 골치 아프니까. 그렇죠. 자, 철저한 기본기로 맵 선택은 만지벨입니다. 그리고 지난 시즌에서 자석 선수로 뭐 다 패배하긴 했습니다만 레저렉션 전원이 가장 좋은 모습을 보여줬던 건 홀맨 선수입니다.
자, 경기 시작하는데 예전의 복장을 들고 나왔습니다. 보라색 머리. 자, 어떻게 보면은 얘가 네. 초심을 좀 유지하자라는 어떤 그런 마인드가 네. 이게 깃든 그렇죠. 것 같기도 하고요. 하지만 바지는 못 갈아입은 것 같네요. 지금 뭐 바지 색깔은 시즌의 5번째 때 사용했던 바지예요. 그러니까 그 시대의 정점을 찍었을 때 어떤 한 부분씩 네. 다 연결한 게 아닌가 생각도 들어요. 네, 그럴 수도 있고 잘못 입은 걸 수도 있고요. 어쨌든 선수들은 이제 경기에 상당히 신중하게 하고 있습니다. 엠비도 갈가먹기 일단은 엠비 잘해요. 선수가 갈가먹기 기본기 싸움에서도 네. 오히려 홀면을 압박하는 그런 상황이 계속 투. 이거 힘들죠. 자 레이지긴 한데 스톰이 안 들어가고요. 하단 안 돼요. 도착되면서 첫 번째 라운드는 엠비 선수가 접수를 하네요. 질보 연주와 전신보 그리고 전신 진주까지 그리고 하음장 마무리까지 하는 모습이 보여주고 있는데요. 다른 줄리아는 상당히 좀 다른 모습을 지금 보여주면서 상대방을 당황스럽게 하고 있습니다. 마치 좀 무한맵에서도 연습이 돼 있다고 말하는 것처럼 다양한 패턴으로 갈가먹기를 제대로 집어넣었어요. 네, 그렇죠. 움직임도 상당히 좀 산뜻해지고 있고요. 사실 방송 무대에서 약하다는 평가를 받았던 엠비 선수가 지금은 아니에요. 자 역시나 각성하고 돌아왔다고 본인 스스로가 밝힌 바가 있는데 네. 달라진 모습을 그리고 무릎을 3대0으로 잡아냈기 때문에 아직까지는 네. 굉장히 기량이라고 봐야 될 것 같습니다. 그렇습니다. 전신줄 돌고 대충 하지만 홀맨 역시 카렌트가 기가 막히게 들어가네요. 사실 홀맨 선수의 장기 중에 한 원투와 왼어퍼로 괴롭힌 다음에 카렌트 콤보. 상대가 들어올 거 예상하고 네. 역시나 철저한 계산 다시 한번 뒤를 잡는 홀맨. 하지만 싸기가 맞고 콤보. 자 보조를 맞추나요? 네. 바운드 들어 잘 올리고 때렸어요. 체력 역전이네요. 그렇죠. 추가타까지 때려주고 잡기 하지만 행을 잡는 잡기였죠. 자 시원합니다. 네. 카렌트. 야 이거를 때리네요. 자 이뤄낸 걸 예상하고 바로 카렌트 그러면 1대1 타임 맞춘 홀맨. 완벽하게 예상하고 예측 예상 그리고 정확하게 가격했어요. 네, 오늘 전략 많이 오셨네요. 예. 예, 저렇게 어떻게 보면은 저런 카메라가 잘 비치는 모습 저렇게 느긋하게 앉아있는 모습은 정말 처음인 것 같습니다. 수요일까지 기다리기 네. 싫거든요. 그렇죠. 네, 그런 부분도 있고. 자, 하지만 홀맨 선수가 그런 사이에 잘 때리고 있고 엠비 선수가 잘하고는 있습니다만 홀맨 선수가 어느 정도는 파악을 하고 있다는 감이 듭니다. 네, 뭐 맵의 영향일 수도 있고 네. 중요한 거는 일단 첫 번째 라운드를 가져온 이후에 더욱더 단단한 모습을 홀맨 선수가 보여주면서 이런 식으로 네. 계속적으로 콤보를 연결시키고 있으면 쌍기가 나요. 좋아요. 하나, 한방. 자, 각도 비틀고 기다렸다 깔끔하게 마무리. 네, 보통 뭐 라스저즈는 뭐 아크 콤비네이션이라던가 레기온탄 지금 아크 콤비네이션이 나왔고 그 전에 사실 사이렌트 파생기나 뭐 전진하는 기술을 많이 보였던 게 홀맨인데 지금 경기에서는 그런 모습이 없습니다. 자 그리고 마지막에 달려들 걸 예상하는 횡신으로 이제 각을 비틀고 기다리는 네. 모습이 역시나 그렇죠. 홀맨이구나라는 생각을 들게 하네요. 그리고 대시하다 멈추기 조율이 좋습니다. 자, 매드엑스까지 풀어주고 홀맨 선수도 사실은 잡기가 약하다는 어느 정도 평가를 받았는데 오늘은 그런 모습이 좀 없네요. 자 오늘 정말 뭐 네. 브룩 선수는 제터퍼, 네. 홀맨은 카렌트, 그렇죠. 적재적소 백발백중 완벽한 흐름을 좀 채워야 돼요. 소비까지. 콤보 들어가고요. 여자 콤보기 때문에 약간 어렵다고 말씀을 드리라고 했는데 역시나 좀 실수가 나왔고요. 잡기, 측면 잡기 때문에 망토가 거슬리거든요. 저럴 때. 자 보이지 않습니다 정말로. 네, 그렇죠. 자 레이즈에서 전신주죠? 자 전신주 이후에 추가 콤보 들어가면 아직까지 체력적 차이가 좀 나고요. 그렇죠. 자 레이즈에서 당기고. 자, 이거 끝나도 2대까지 갑니다. 자 그러면요. 가나울띠 레이즈 만들어준 게 이거는- 결국에는 파군이 되네요. 그렇죠. 레이지를 만들지 않고 윙이 들어가던가 미빙 선수로 끝났어야 됐는데 엠비 선수 어느 정도는 선택을 잘했고 약간의 운이 따는 건 맞습니다. 그것도 엠비 선수가 잘 선택을 한 거고요. 자 그리고 그동안에 막혔던 쌍기각이 레이즈에서 들어갔다는 얘기는 네. 앞으로 홀맨 선수를 좀 머리 그렇죠. 복잡하게 만들 수가 있어요. 어찌됐든 2대까지 왔고 하이킹 맞고요. 자 이러면 또 분위기 묘해집니다. 이거 힘들어지죠. 자, 콤보 지금 맞지 않았지만 이건 자 역시나 딜레이키치 카렌트 그렇죠. 그럼 콤보 바운드 위에 추가 콤보까지 콤보까지. 깔끔하게 가네요. 그렇죠. 이 다음이 문제인데 앉아 있고요. 자 딜레이키치 만만치 않아요. 잡기 잡기. 풀었어요. 자, 한 번 더. 사실 이럴 때 정말 선수들이 많은 생각을 합니다. 어우. 자 원잽 잡기 네. 서로 잘 풀고요. 그렇죠. 자, 한방 자 싸움에서 하이킥 견디냐 아니면 짠반 혹은 카렌트냐. 네. 자 원투 안 되고 돌고 안 되고. 안돼 자 자, 슈트 일단 자, 자 이런 몰라요 레이지기 때문에 레이지기 때문에 보입니다. 버튼 열심히 눌러야 돼요. 버튼을 열심히 누르고 그 다음에 자 스톱이 한번 더 원투 자 맞고 자 따라갑니다. 그림에서 엠비 선수가 2승을 따내면서 야 레저렉션에 2개의 꼭지점을 도는데요. 와 이렇게 되면 레저렉션 팀 자 이렇게 되면 지난 시즌의 느낌 그리고 네. 그 트라우마가 갑자기 통발놈의 머릿속으로 들어갑니다. 그렇습니다. 지금 엠비 선수가 생각보다 더 많은 활약을 보여주고 있고 오히려 엠비 선수가 6월 킬을 할 수 있다는 생각이 들 정도로
좋은 모습을 보여주고 있습니다. 왜 오늘은 이변 안 나오나 했어요. 네, 그러네요. 역시나 MB가 다시 한번 5연승, 오늘만 무적의 어떤 흐름, 다시 한번 통발러브 16강에 통발러브가 나왔다는 얘기는 이건 되게 쉽지 않은 일입니다. 어떻게 보면 레저렉션의 가장 위기가 다시 한번 또 도래를 한 게 아닌가라는 생각이 들게 되고, 와, 만약에 여기서 레저렉션이 떨어지게 되면 낮은 제우스와 레저렉션 둘 중에 하나, 아니면 둘 다 탈락할 수도 있는 거고요. 자, 이게요 정말 모르겠네요. 네, 요즘의 흐름이 왜 이런지 도무지 감이 안 오고요. 그렇죠. 자, 통발러브가 다시 한번 수호신의 이미지를 굳건히 만들어 줄지, 지난 시즌의 생각을 일단 떨쳐내는 것이 지금은 가장 중요할 것으로 보입니다. 지난 시즌에서는 나락을 정말 0.1초 늦게 썼었거든요. 그 그럼요. 0.1초가 느린 그림으로 판독을 한 결과 나락은 썼지만 이타가 맞지 않으면서 데미지가 들어가지 않았었어요. 시간도 없었고 뭔가 촉박한 흐름에서의 어떤 그 결정력의 어떤 흐름, 그런 것들을 지금은 되새기면 안 될 것 같습니다. 자, 기분만 알아야 돼요. 네. 자, 자석 선수한테 졌던 맵이 이 맵이기 때문에 글쎄요. 그리고 중요한 건 아직까지 MB 선수가 오늘 완벽한 경기를 보여주면서 지금 5명을 잡았단 말이에요. 조신신조 들어가고요. 자, 다른 모습이 나와야 됩니다. 네, 그렇죠. 자, 레저렉션의 대장의 존재감이 무엇인지 보여줘야 되는데요. 자. MB가 다시 한번 골 주는데요. 자, 하단, 예상하고요. 세 번째, 자, 교차, 벽에서 레이지 점프. 접근만 되고 안 되고, 하단. 1라운드 따내면서 올길 나올 수가 있겠는데요. 진짜 어떻게 보면 한건 세대의 주력, 이건 물론 MB 선수 잘합니다. 촉세 선수가 대장으로 가 있는 이유는 그렇죠. 그 정도의 비중이 더 있다라고 얘기한 건데. 자, 대장이 아니거든요. 그게 더 중요합니다. 중견입니다. 아직까지 황금 세대는요. 네. 자, 하단 긁어주기. 저건 때려야 돼요. 맞고 때려야 됩니다. 저시신조. 자, 말려요. 자, 당장까지 써주면서 체력 벌써 반 이상 맞죠. 안 되고요. 네. 자, 잡기는 플러스입니다만 자리가 2피차로 넘어갑니다. 때립니다. 자, 그래도 네. 드래키트 잘했어요. 자, 후신으로 때렸기 때문에 겨우 때린 걸, 하지만 또 실수하고 있어요. 동발러브가. 자, 성당 딜레이 캐치는 좋습니다.만. 그렇죠. 자, 일단 뭐 퐁킹이 계속 걸리고요. 초보 실수. 자, 이상해요. 동발러브답지 않다고 할 수 있겠어. 자, 체력 결국 역전 내줬거든요. 자. 하지만 동발 달려드는 멍기고. 레이지에서 결정력 자. 도망치게 풀어주고. 자, 이거 만약에 지면. 자, 레이지라는 거 한 방이면 죽는다는 얘기. 그렇죠. 자, 신중해야 됩니다. 자, 머릿속에 한 번 더. 자, 레이지. 야, 이거 만약에. 치열하네요. 이거 만약에 졌으면 거의 진기 아닐까라 선수들이 그런 생각 많이 합니다. 머릿속에 그런 생각 많이 해요. 동발로브 어쨌든 한 고비는 넘겼습니다. 정말 큰 고비를 넘겼어요. 자, 그리고 원래 초풍이 들어갈 때 뭐 차이는 없습니다. 일단 풍신이에서 걸리는 장면이라던가 풍신이라던가. 콤보가 지금 제대로 안 들어가는 모습이라던가 역시 그렇죠. 부담감이라는 게 이런 거거든요. 그렇죠. 그런 부담감이 16강부터 느꼈던 레저렉션 팀이 아닌데 오늘 많이 무너지게 되네요. 그리고 MB 선수가 잡기를 잘 풀고 있고요. 계속해서 긁어주는 플레이 좋고요. 자, 일단 뭐 비걸 부수기 이후에 뭔가 연결을 해봅니다만 들어가지 않고 오히려 가야먹기 싸움에서는 MB가 계속 또 우위점을 지킵니다. 하이킥 들어가네요. 벽으로 가자. 벽에서 한번 하지만 그래도 잘 나오고 있어요. 약간씩 따라갑니다. 자, 한번 더. 자, 아직까지는 뭐 나락은 나오지 않고 있는데 자, 일단 레이지에서 비걸 부수기 체력 역전 나올 수가 있나요? 자, 한 방. 안 돼요. 자, 이거 지겠는데요. 이렇게 되면 거의 승자전에서 다시 한번 황금 세대가 올라가게 되면 끔찍한 상황이 가장 벌어지게 되고요. 지난 시즌에 리삼 선수의 얼굴이 지금 MB 선수의 얼굴과 지금 비교가 됩니다. 그 정도로 완벽한 분위기가 그래요. 지난 시즌과 비슷합니다. 이거는 대장이었고 지금은 한 명이 지금 촉자 선수도 기다리고 있는 상황. 라운드가 뒤지고 있고, 그러니까 초풍을 맞는 상황을 아예 보여주지 않네요. 초풍이 안 맞습니다. 잘. 자, 초풍도 안 들어가고 그게 들어가야 뭐 이후에 중단과 또 나락까지 연결이 되는 건데 그렇죠. 초풍이 안 되면 아직까지 첫 단추도 못 깨고 있다는 얘기입니다. 그렇습니다. 자, 타이밍이 안 맞아요. 타이밍이 안 맞고 들어가다 말죠. 지금 힘드네요. 하단 오히려 힘드네요. MB의 주도권. 자, 위험했어요. 이거는 잘 때려. 자, 초풍 좋아. 콤보가 볼까요? 자, 콤보를 잘 때렸네요. 자, 그러면 헤븐 스톱까지 때려놓고 벽입니다. 벽에서 한 번 더. 자요. 자, 비골 막혀요. 매드엑스. 자, 그래도 통말러보기 때문에 원래 2개의 라운드를 주고도 단순히 역전하면서 위험했어요. 자, 시간. 자, 레이지기 때문에 무려 동발로브 선수답지 않았어요. 지금은 송강 3타를 했다는 건 목숨을 걸었다는 건데요. 그 정도로 중요하다는 건가요? 역시나 뭔가 그 틀을 부숴야 된다는 생각. 네. 자, 일단 뭐 결론적으로 2대 보조를 맞춥니다. 보조는 맞췄습니다만
글쎄요, 이거는 거의 뭐 팔 하나를 주고 상대방 살을 깎을 정도밖에 안 되는 데미지를 주려고 동발로브 선수가 그걸 했습니다. 자, 예전 나락과는 다른 얘기예요. 네, 이거는 완벽하게 더욱더 무리할 수밖에 없는 상황이고 그 정도로 초조한 자, 상황이라는 얘기인데요. 조폭 안 나오. 자, 못 일단 때리네요. 하이킥 돌려주고 피해주고 원잽 잡게 풀어주고 다시 한번 교차 네. 계속 밀어붙이는 동발로브. 아, 3타를 와, 처음 자, 봤습니다. 최고의 긴장감 다시 자. 한번 야 맞고 맞고. 따라가요 또 따라가요. 잡기. 아직은 모릅니다. 아직은 몰라요. 한 번 더. 조폭이 못 나와주고 있습니다. 자, 일단 트레이드마크 조폭 나락 다 안 되고 있고요. 그렇죠. 자, 받아칠 뿐 뭔가 실마리를 열지 못합니다. 아, 자, 조폭 안 붕신도 되고요. 안 되고요. 이거. 자, 빠져요. 안 맞히고 지금 자, 밀리세요. 레이지. 야, 나락을 막네요. 자, 정말로 집어넣고 꺼내지 않았던 나락까지도 예상한 MB 정말 부럽네요. 아, 그 전에 하단을 맞고 딜레이 캐치가 퉁발로브가 실수를 하게 되면서 야, 이렇게 되면 다시 한번 이변이 나옵니다. 자, 오늘 황금 세대는요 MB만이 유일하게 두 팀을 올킬 6연승, 그러면서 황금 세대가 먼저 8강으로 갑니다. 지난주에는 언빌리버블, 그리고 이번 주에는 황금 세대가 또 네. 이변을 만들면서 가장 먼저 8강에 안착을 합니다. 자, 이렇게 되면 네, 역시나 아까 말씀드린 것처럼 일단 패전부터 시작을 해야 되지만 레저렉션 혹은 뭐 낮은 제우스 가장 확률 높은 팀, 그리고 어떻게 보면 두 팀도 떨어지면서 각시 팀이 올라갈 수 있는 그런 상황이 만들어졌습니다. 일단. 자, 아무도 모릅니다. 네. 일단 그 예상되는 쉬운 틀은 깨졌어요. 그렇죠. 자, 이제 두 팀도 이제 패자전에서 올라오기 위해서 기다리고 있는데 낮은 제우스와 각신이 팀이거든요. 그렇습니다. 일단 낮은 제우스 입장에서 가장 불안한 건 이런 분위기, 네. 이를 휩쓸릴 수가 있다는 얘기고, 각신 팀은 지금 뭐 KCI 선수라던가 랑가지 선수가 너무나 좀 무력하게 무너졌다는 점. 게다가 두 팀이 이긴다고 해도 또 레저렉션을 만나야 된다는 부담감 때문에 이번 경기에 집중이 안 될 정도로 이미 진흙탕 싸움이 만들어졌거든요. 그렇습니다. 그래도 아직까지 기회가 있다는 것, 희망이 있다는 얘기인데 과연 낮은 제우스 그리고 각신이 두 팀 중에 어느 팀이 살아남으면서 레저렉션을 최종적으로 만나게 될지 현재 여러분들 안내 드립니다. 자, 물론 한 번에 삐걱거림이 있었다 그래도, 그리고 살아남는다 그래도, 레저렉션을 만난다 그래도 네. 아직까지 기회가 있고 어차피 이 무대는 이제 쉬운 무대가 아니라는 건 누구나 다 알아요. 그렇습니다. 정말 뭐 16강이 가장 어려운 매치가 되어버렸고, 가장 중요한 경기에 낮은 제우스 팀의 빗장 선수가 지금 선봉으로 앉아있는 모습이네요. 어떻게 보면 빈창의 머릿속에는 이번 경기만 잡아내면은 복수까지 할 수 있는 그런 최종전이 기다리고 있기 때문에 네. 솔직히 군침은 돕니다. 그렇죠. 사실 복수. 그리고 반면에 각신의 팀은 사실 승자전으로 올라가서 한 번에 더 기회가 있는 게 가장 좋은 시나리오, 혹은 8강 올라가면 더욱더 좋은 시나리오인데 여기까지 왔기 때문에 긴장을 많이 하고 있는 모습이네요. 정말로 어떻게 보면은 가장 만나기 싫어하는 두 팀이 만나야 되는 각신의 팀의 입장. 하지만 오늘의 경기만 잘 소화하면 한 번에 상위권까지 올라갈 수 있는 기회와 인지도는 준비가 돼 있어요. 네, 빗장 선수도 패배를 했게 됐고, 각시 선수는 뭐 승리는 했습니다만 워낙에 빗장 선수와의 경기를 많이 해봤기 때문에 어느 정도 고민이 많이 돼가고 있는 상황. 자, 터널맵이 나오네요. 자, 일단은 많은 기본기를 요구하는 전장이 첫 번째 선봉전의 전장으로 선택이 됩니다. 자, 자신과의 싸움이 이제 뭐 실력적인 부분은 선수들이 정말 다 물이 오를 대로 올랐고, 한 번에 진짜 그런 어떻게 보면 저희가 서바이벌 토너먼트랑 거의 비슷한 경우기 때문에 그 정도의 기회가 많지 않습니다. 더 이상 기회는 없어요. 자, 그리고 앞선 경기의 어떤 패배 때문에 뭔가 좀 흐름을 빨리 좋은 방향 쪽으로 선회해야 되는 네. 그런 상황입니다. 일단 잡기 먼저 들어가네요. 그렇죠. 백기 들어가면서 일단 뭐 시작은 좋습니다만 각시 선수가 어느 정도 전략을 뒤로 빠지는 걸로 바꿨습니다. 자, 일단 거리 벌린 다음에 어설트 역시나 각신의 스타일대로 일단 시작은 되는데 네, 자, 유효타가 쉽지가 않아요. 그렇죠. 비상 선수가 잘 거리 조절을 하고 있죠. 그만큼. 자, 거리 벌리죠. 계속. 각시 선수 같지가 않대요. 자, 일부러 거리를 벌렸다가 네. 물꼬를 좀 틀려고 하는데 어설트가 들어가지 않습니다. 반시계 안기. 뭐 드라군 리더들한테 가장 치명적인 움직임이죠. 반시계 안기가. 사실은 연살버 리퍼를 써줘야 되는 게 맞습니다만 리퍼를 쓰지 못하고 있고요. 잡기. 자, 잡기마저 여러 차례 내주고 어느새 레이지. 그러면서 힘들어요. 가급을 들고 들어가면서 마무리. 각시 선수의 수비적인 부분이 약한 모습을
빗장 선수가 정말 철저하게 철미하게 이용하고 있습니다. 지금은요. 자, 요즘에는 그 상대가 레이지일 때 마무리를 들어가는 작업에서 상대 공격의 마지막 한 수를 읽어내면서 움직임으로 들어가거든요. 그렇습니다. 역시나 일단 관록의 이미지가 상당합니다. 자 잡기를 일단 잡기적인 부분이 약하다 보니까 움직임의 제약이 많이 따르고 있는 게 각진 선수인 것 같습니다. 뒤로 도망가는 게 사실은 익숙치는 아직 않습니다. 자, 딜캐스고요. 그렇죠. 원래는 공격적인 공격 일변도의 네. 어떤 그런 모습의 각신이 플레이가 아니라 네. 거리를 벌리고 들어가야 되는데 답답하네요. 먼저 오히려 유효타를 때리는 건 빈창. 많이 답답해지고 굉장히 있고요. 경기가 이렇게 되면 엉킵니다. 네, 어설트 뭐 맞습니다만 도배. 자, 원래 이런 게 원래 들어가야 되거든요. 그렇죠. 자, 하나. 그럼 기다렸다 카렌트 제대로 때리네요. 네, 마무리가 되네요. 사실은 뭐 전적 관계상 컷킥이 있기 때문에 드라곤이 힘든 게 사실인데 빗장 선수는 컷킥을 오히려 쓰지 않고 지난주에 히어로죠. 네. 와이웍스가 정말로 좌초되기 직전에 아뚱의 맹활약으로 일단 8강에 턱걸이 냈거든요. 그렇습니다. 자, 정말 아투 선수 요즘은 뭐 에이스로 상당히 구박받고 있고 컷킥 한번 노려봤습니다만 딜레이 캐치 좋습니다. 방금 기수는 들어가면 좋았던 네. 거가 안 들어가도 뭔가 아직까지 그렇죠. 여유가 있다는 어떤 의사 표현인 것 같은데요. 그렇죠. 그리고 드라곤한테 뭐 막히더라도 지금 정도의 데미지 정도밖에 안 들어가기 때문에 자, 하지만 잡기가 잡기 들어가고 어설트. 자, 그렇죠. 이거는 원래 자, 이런 게 들어갔어야 네. 됐습니다. 자, 자, 레이지에서 마무리되죠. 1경기 승부 퍼펙트는 아니네요. 네, 거의 퍼펙 가까이 지금 됐고 생각을 계속하고 있어. 한 번에 컷킥이 나와주면 오히려 좀 고마운 입장이고 빗장 선수 입장에서는 너무 쉽게 가려 그러는 건 오히려 독이 될 수 있는 그런 네. 생각을 할 겁니다. 오늘 말이에요. 한 개 라운드의 의미는 상당한 게 홀맨 선수도 2개의 라운드를 따내고 역전을 당했고 네. 그런 흐름들이 많았던 터라 자, 일단 뭐 쉽게 가려는 그리고 뭔가 무리수를 던지려는 이런 움직임은 결국에 독이 되는 경우도 많았습니다. 그렇습니다. 또 다시 한번 그런 상황이. 지금 이 정도 에너지면 빗장 선수가 와서 때려야 되는데 때리다가 막히면 자, 확실히 2대0과 2대1의 네. 분위기는 사뭇 다르죠. 그렇죠. 자, 한 번 서로 노리는데요. 와, 진짜 길게 이거 참 계산적으로 잘하네요. 머리 벌리기, 상대 공격 이거 역시나 밀었어요. 스토민, 그러면 병을 야, 가고 이거는 병 레이지에서 마무리까지 할 수 있는 기회. 마무리가 되네요. 레이지에서 마무리. 역시나 빈창의 단단함은 급세 회복이 되는군요. 그렇죠. 빈창의 단단함을 넘지 못했고 일단 1라운드 사실 제우스 팀은 이렇게 빗장 선수가 이겨줘야지만 쉽게 잘 풀리는 팀이죠. 자, 지금부터가 또 문제입니다. 각신이 팀의 2명의 정말로 유망주 기대를 한 몸에 받고 있는 2명의 선수하지만 네. 뭔가 경험이 안 되고 기름칠이 좀 덜 돼 있어서 네. 앞선 경기는 굉장히 삐걱거렸어요. 네, 많이 뭐 콤보 실수라던가 뭔가 하필 또 상성 천적 관계에 있는 NBA 선수의 줄리아를 만났고 또 사실 오늘 NBA 선수는 거의 완벽했거든요. 오늘 6승을 기록하면서 올라갔습니다. 그럼요. 네. 완벽하게 변모했고 역시나 6PR의 마지막 대회에 자신의 진가가 무엇인지 제대로 보여주고 이미 8강을 갔고 자, KCI 선수도 정말로 기대를 좀 한 몸에 받고 있는데 그렇죠. 자, 일단은 두 번째 무대니까 이제 뭐 긴장했다라는 표현 변명되지 안 됩니다. 사실 긴장을 이 순간에 하게 되면 그 긴장을 하게 돼서 지게 되는 거고 그런 부분에 있어서 선수들의 정신력 부분은 사실 실력으로 많이 평가를 받는 게 또 요즘이라 긴장을 빨리 극복을 해야 되는 거죠. 자, 일단 정글 맵을 골랐고 자. 화끈한 공격력을 한번 기대해 볼 만한데 문제는 공격력이 나오긴 났어도 역시나 받아치는 능력이 좋습니다. 자, 7.8기 만에 본선에 안착하면서 그동안의 방송 무대 위의 히어로 빈창을 알고 있을 거고 그쵸. 이 선수의 어떤 그 철두철미함 네. 내가 긴장하면 바로 무너질 수밖에 없다는 거 알고 있는데 일단 시작 좋아요. 시안코 쉬운 콤보로 가야 되는데 콤보 실수하고요. 많은 스티브 유저들이 대회에서 많은 콤보를 때리다 욕심을 부리다가 이제 좀 실수를 하는 경우 있는데 그런 경우 나오고 있습니다. 자, 좋네요. 이레이저 블록까지 넣어봤습니다만 들어가지 않았고 결국 그게 독이 되면서 네. 반대편 벽으로 밀고 들어가는 빈창. 자, 킥구 카운터를 노립니다만 카운터가 여간에서는 내줄 선수가 아니죠. 여간에서는 오일 깔아두고 못 오게 오는 용도는 좋습니다. 하지만 킥쿡과 맞물려서 데미지를 뽑으려는 생각을 하는 거는 아무래도 빗장 선수가 워낙에 또 단단하고 반응이 좋은 여자다 보니까 그렇죠. 안 됩니다. 이런 게요. 킥쿡이나 시오쿠나 네. 가기 쉽고 편한 길들은 와! 자, 들어갔어요. 구워, 시간이 구워. 없는 상황에서 구워, 자, 구워, 무리를 좀 구워, 해야 될 것 구워. 같은데요. 자. 자, 시간이 없기 때문에 무리를 해야 됩니다. 자, 한 방. 마지막 역전까지 때리네요. 지금 방금 전에 콤보의 실수를 있을까봐 미리 바운드 시키고 때리는 모습이 상당히 돋보였고요. 어쨌든 시오파 한 번이 절묘하게 지금 들어가면서 팀을 살리는 그런 역할을 하고 있어요. 네, 좀 말이 씨가 돼가 좀 놀랐는데 네. 방법은 있었는데 그게 또 그렇죠. 적재적소에 들어갔어요. 빗장수 입장에서도 더 이상은 안 하겠지라고 생각했는데 지금 양자 계속 깔아주는 거 트레이드 마크죠. 자, 올라가고요. 저거 팀 들어오다 손잡기 걸릴 때도 있고 네. 역시나 여러 가지 좀 고민거리를 좀 안겨주는 거죠. 그렇죠. 원잽 계속 압박 하지만 벽에서 위기타기 네, KCI 진짜, KCI. 계속 킥궁은 여러 차례 노려줍니다. 그렇죠. 자, 하지만 하단을 너무 안 쓰는 감이 있기 때문에 하단을 쓰기에는 좀 빗장 선수 입장에서 위험하거든요. 그걸 자, 알고 버티 1타 네. 다시 한번 계속 스매싱.
한 번 더 원투로 반항하는 모습. 자 이건 예상하고. 자 역시나 단단해요. 빈창 두 차례 내주진 않습니다. 그렇죠. 아 근데 아직까지는 경기가 그렇게 피차 선수가 꼭 이기고 있다라고 얘기하기에는 팽팽합니다. 자 한 번이. 패링은 써봤습니다만 잡기 들어가네요. 자, 빈틈이 있었고요. 1대 타이에 성공하는 빈창이네요. 네, 2대 타이에 줄을 맞춘 거고요. 카운터가 나지 않으면서 어느 정도 갉아먹고 잡기를 깔아두는 걸로 계속 승리를 하고 있습니다만 중요한 건 KCI 선수도 그 정도는 어느 정도 예상할 수 있다는 거죠. 그럼요. 게다가 KCI 선수의 어떤 표정이 좀 밝아지기 시작했거든요. 네, 감은 잡고 있습니다. 긁어먹기 부분에서 조금 더 신경을 써야 되는 두 선수들이라고 생각을 해집니다. 긁어먹기 가야죠. 자, 흘렸어요. 하단 흘리고 벽으로 가죠. 가죠. 벽에서. 하지만 코모가 약간씩. 예, 네. 뭔가 좀 정밀하지 못하네요. 네. 하지만 그래도 흘렸다는 부분, 하단을 많이 쓰긴 힘들 거라고 생각이 되었습니다. 그런 걸 잘 노려야 되는데 높긴 자, 좋아요. 노킹 카운터. 네, 그럼 결국 벽으로 걸렸어요. 몇 가지 노려봅니다만 그냥 여의치 않습니다. 어떻게? 더티 와, 스매싱 이거 너무 타게 좋은데요? 다시 한번 턴하단. 네. 지금 상황은 진짜 좋았습니다. 하지만 높긴 거. 아, 노킹 두 번 내주면 어려운데요. 빗장도 공보 실수를 했어요. 하지만 잡기가 열리면서 마무리가 되네요. 일단 좀 영리한 선수들은 본인이 콤보 실수했다고 낙담하는 게 아니라 네. 바로 데미지를 다른 것으로 메우기 위해서 잡기라던가 이게 연결이 빨라요. 그렇습니다. 순간순간 대처 능력이라고 얘기할 수 있는데 지금 같이 팀은 사실상 KCI 선수까지도 활약을 해주지 못하면 정말 어렵습니다. 정말로요. 예. 정말 뭐 캐릭적인 부분이라던가 심리적인 부분 자 그리고 선수들의 마음가짐이 계속 노킹 맞고 자, 있어요. 노킹 벌써 세 번째. 네. 그러면서 벽으로 가졌을 때는 뭐 더티로 나온 적은 있습니다만 네. 굉장히 어려운 경기가 나왔었거든요. 한번 카운터 자, 스매시 되고요. 카운터. 자 벽걸이 어려워요. 역시나 어렵죠. 잡기. 자, 평소에 됐던 것들이 안 되기 네. 시작하면 그것보다 답답한 일은 없습니다. 그렇죠. 깔아두기 걸리고요. 벽에서 나온다면 잡기 잘 풉니다. 자, 역시나 상대 실수는 본인의 기회에 빈창이 더욱더 유연하게. 같이 맞았기 자, 때문에 힘들어요. 이렇게 콤보 들어갑니다. 자, 제일 쉬운 콤보를 일단은 넣어주면서 벽까지 가지 않습니다만 금방 자 결단을 못 내렸어요 지금. 자, 너무 소심하게 더티 1타만 들어갔는데요. 자 이제는 빗장 선수가 좀 조심을 해야 되는 게 너무나 같은 패턴으로 지금 느꼈던 감이 있습니다. 상대방이 긴장하는 측면 그리고 쉽게 가기 위한 노킹 하지만 그런 부분은 반대로 맞물리게 된다면 더욱더 어려운 상황을 만들 수 있고 그렇게 되면 제우스가 위기가 될 수 있습니다. 자, 뭔가 또 한 번의 실마리가 있어야 된다는 말씀인데요. 네. 자, 일단 돌려주고 갈가먹기 먼저 신고식은 패링. 빈창하지만 패링으로 메워주는 KCI. 네, 자, 하지만 오늘 잡기. 콤보가 매끄럽지 않습니다. 자 딜캐 하지만 볼트 라이너를 자, 넣어주네요. 반대편 벽으로 간다 밀고 들어가면 콤보. 콤보 잘 넣죠. 네. 이 다음인데요. 자, 체력 약간 반 이하. 잡기까지 이러면은 네, 어려워지는데요. 어려워지죠. 이러면 카운터를 시오크를 때린 적이 있습니다만 글쎄요. 지금은 약간 아까고요. 자, 소강 상태에서 레이지 이레이저 불로 안 되고 자, 더티 천하단 다시 한번 기회. 원투로 모든 의욕을 잠겨버리네요. 네, 사실상 이렇게 되면 많이 더 기울어지고 있고 중요한 건 역시나 비상 선수가 아직 남아 있기 때문에 단단한 플레이로 보답합니다. 자, 역시나 그리고 경기가 횟수가 길어지면 길어질수록 아니면 뭔가 느끼면 느껴질수록 더욱더 무섭게 변모하는 게 빈창의 게임 스타일인데요. 네. 자, 또 한 명의 기대주 하지만 앞선 경기에서 역시나 KCI 선수와 마찬가지로 좋지 않았습니다. 네, 좋지 않았고 그렇지만 그때는 정말로 배구 유저들이 활약을 너무나 잘 이해했다. 그렇죠. 랑강 선수보다도 더욱더 많은 이해도를 갖고 있었기 때문에 좀 틀이 안 맞았던 것뿐이 이번에는 좀 다르지 않을까라는 생각을 해봅니다. 게다가 MB 선수에게 졌던 거는 오늘 좀 데이터에 누적하면 안 될 것 같아요. 그 정도로 완전 달라진 모습이었고. 네, 그렇죠. 어떻게 보면은 그동안에 대구에서는 많은 활약 유저들이 있었기 때문에 그걸 이용한 역심리전이 기가 막혔어요. 기가 막혔어요. 사실 21전에서 6승만 기록했고 15패를 기록할 정도로 MB 선수는 사실 데이터적으로 좋지 못했었습니다만 오늘은 완전히 다른 사나이가 돼서 승리를 깨했고 랑가지 선수 입장에서는 일단 라스가 힘든 건 사실입니다만 김현지 선수라든가 전주 선수라도 사실은 화랑에 대해서는 그렇게 전공하고 있진 않을 거라고 생각이 되어집니다. 그 정도로 비지를 캐릭인 게 화랑이고요. 아무래도 많은 신경을 쓸 수가 없는 캐릭터였죠. 네. 왜냐하면 대회에서 만날 기회도 적었고요. 그렇죠. 자 일단은 발목이라던가 하단을 긁어주면서 원투 심리 움직일 수가 없어요. 원투를 맞게 되면 저런 게 이제 기본기를 바탕으로 한 자, 심리죠. 돌아주고 다시 한번 압박 네. 계속 화려한 발찌간까지는 아니어도 그렇죠. 지속적인 압박을 통해 벽에 가뒀습니다. 자 커터를 막히고 딜레이 캐치가 약하기 때문에 이런 거는 야, 근데 너무 남용했는데요. 네 그리고 비싼 선수가 좀 잘했다고 얘기할 수 있겠습니다. 이런 거는 정말 쉽게 가네요. 자, 한 번에 밀어봤습니다만 네. 오히려 강력한 한 방에 의해서 모든 걸 다 그냥 내줘버리는 그런 상황이에요. 그렇습니다. 사실은 화랑 입장에서는
저 기술을 안 쓰자니 좀 애매했었고 쓰자니 그랬던 기술인데 오늘 그럴 때마다 계속 파이가 당하고 있어요. 그렇습니다. 뭐 2번까지 괜찮았지만 3번을 썼을 때는 빈창에 노리고 완벽하게 뛰었거든요. 그렇습니다. 자, 1라운드를 그렇게 쉽게 가져가고 있고요. 아니 뭐 사실 발목 하단 걸어줘야 됩니다. 맞고 들게 그래도 잘 때리고 있고요. 자, 항상 시작은 좋아요. 네. 네, 발재간 들어가고 벽으로 몰면서 뭔가 되나 하지만, 싶은데 결국에는 네. 강력한 콤보 한 방에 또 반대편 벽으로 스트리머 맞고 콤보 잘 전세가 때리고요. 바로 역전이 또 됩니다. 사실 저런 콤보를 맞으면 100이 답니다. 100이 단다는 건 반이 에너지가 없다는 얘기고 에너지가 자, 반이 놔주지 없죠. 않아요. 예. 예, 부여잡고 놔주지 않고 보트컷 안 되고 네, 여기서는 레이저는 마무리가 갇혀서 되네요. 가네요. 예. 지금 뭐 완벽하게 계속 상대를 잡는 법을 알고 있고 마무리는 역시 레기온탄 마무리시키면서 원잽 하단 마무리가 되네요. 야, 정말 여러 차례 발을 들었다 내렸다 두들깁니다만 그것만으로는 잡기 힘든 상대. 게다가 그런 발찌가는 가랑비고 강력한 소나기 한 번에 무너지거든요. 그렇습니다. 그러니까 지금 랑가지 선수의 플레이 자체를 기사 선수가 많이 이해하고 있다고 생각은 안 듭니다만 가장 중요한 건 핵심적인 부분 딱 하나를 노려서 절대 놓치지 않고 때려서 자신의 페이스로 가져가는 게 기회 포착이라 그러죠. 네. 완벽한 한 방을 위해서 숨죽이고 기다리고 있다가 이런 식으로 들어 올리고 다시 한번 상대 공격 받을 준비한 빈창. 자. 하지만 잡긴 들어갑니다. 이렇게 들어가고요. 하단. 자, 한 번 더. 카운터. 자, 이것도 누군가에 네. 의해서 올킬을 당하게 되나요? 각신이 팀? 자, 한 번 더. 자, 가고요. 자, 발목. 알라붙어서 붙어서. 마지막 트라이던트 중간 마무리. 예, 한 번의 패턴이 나오면서 한 다운도 따냈고 하지만 아직 갈 길이 많습니다. 자, 계속 경기를 보면서 어느 정도 감을 잡아야 될 것 같아요. 비창 선수는 뭐 한 번 죽긴 했습니다만 사실 뭐 흐름은 계속 좋은 모습이고요. 이거 정말 무섭다고 느끼는 게 한 라운드를 내줘도 개의치 않아요. 네. 몸이 차분합니다. 그렇죠. 2라운드부터는 사실 선수들이 흔들리게 되는데 예, 2라운드까지 따낸다면 자, 일단 움직임 자체가 자, 붙어 있어요. 뭔가- 투스카이가 나와줘야 되는데 그렇죠. 원투 돌려요. 하지만 카레트를 먼저 맞게 되면 러스티가시아에서는 네. 체력 반은 우습습니다. 그렇죠. 내려주고요. 심리 걸겠죠. 자, 정말 희망의 투스카이가 나와야 되는데요. 네. 그런 것이 없다면 이만한 체력을 그리고요. 역전하긴 어렵고 다시 자, 한번 콤보. 끝났어요. 마무리됩니다. 자, 올킬인가요? 네. 빈창이 올킬이네요. 이렇게 되면 최종전이 대박의 매치가 올라가게 되네요. 결국은 최종전은 다시 한번 리매치 레저렉션 대 나진 제우스의 경기로 다가가게 됩니다. 자, 나진디어스의 어떤 아픔의 의견을 해소되는 그리고 복수에 성공하는 그런 장이 될지 다시 한번 무릎에 의해서 그리고 레저렉션에 의해서 좌초가 될지 정말 마지막 경기가 말 그대로 또 한 번의 결승전 흐름이네요. 자, 어떻게 보면 3선승을 2번 했기 때문에 정말 결승전이라고 얘기할 수도 있겠고 일단 뭐 첫 라운드에서는 무르 선수가 올킬했기 때문에 오히려 레저스 입장에서는 그게 더 불안하지 않을까 하는 생각도 해봅니다. 그러니까 어떻게 보면은 3선승 2번이고 6선승입니다. 그렇죠. 그런 식으로 이제 오늘의 1경기가 마지막에 최종전에서 빚어지게 되는데 앞선 경기에서는 무릎의 올킬에 의해서 나진 제우스가 어떻게 보면 힘든 여정으로 갈 수밖에 없었거든요. 엔트리상으로는 무르 선수가 상당히 강력한 모습을 보여주고 있고 엔트리상으로는 레저레이션이 앞서 있는데 지금 자리 배치에서 만약에 지금 나진 선수들이 지금 1피 쪽을 사용을 했었는데 만약에 레저레이션 1피를 가게 된다면 아무래도 선수들은 스텝이 중요하기 때문에 그렇죠. 그런 점도 또 작용이 됩니다. 그 정도로 중요한 경기예요. 자, 누구나 다 예상했고 어떻게 보면 쉽게 예상하는 결론들은 이 두 팀이 8강에 갈 거라는 거였는데 결론적으로 한 팀 떨어지게 됩니다. 최종전이거든요. 네. 나진 제우스와 레저레이션 과연 어느 팀이 살아남을 수 있을지. 혹시나 데이터상으로는 그랬습니다만 오늘 데이터 MB 선수가 괜히 만든 게 아니거든. 새로 바꿀 수도 있는 거고요. 야, 이렇게 되면 정말 두 팀 모두 다 16강의 재물 그리고 이변의 어떤 재물 이런 것들이 우리는 아닐 거라고 예상을 했을 텐데 네. 결론적으로 또 두 팀의 운명이 주사위는 그런 식으로 이제 가려지게 되겠고요. 자, 전자 분수 맵으로 갑니다. 일단 비장 선수가 전자 분수맵을 상당히 선호하는 편인데 그런 점에서 랜덤이 나왔다는 거는 나진 제우스가 좋고 반면에 1피 쪽으로 레저렉션이 갔다라는 거는 무르 선수는 상당히 또 좋은 부분이고요. 자, 뭐 소회라던가 백대시라던가 정말로 더욱더 빠르게 간결하게 이루어질 수가 있어요. 네, 움직임 자체. 자, 거리 조절. 자, 시작합니다. 약간 멈춰 있는 네, 스텝을. 저는 그래서 문제가 네. 있는 줄 알았는데 그게 아니었어요. 그렇죠. 자, 노리는데요. 맞지 자, 않았고요. 카렌트는 일단 과감하게 심어봤습니다만 역시 네. 예측하는 무릎이었고요. 볼트. 자, 바운드 볼트 라이너에서 벽으로 갑니다. 벽 벽에서. 가죠 이거는. 잘 때리. 못 때렸어. 이러면 좀 아픈데요. 이거 아픈데요. 자, 이런 실수를 하는 비장 선수가 아닌데요. 자, 카운터. 자, 맞고요. 자, 하지만 수습에는 성공을 하면서 네. 뭔가 다른 콤보의 연결은 들어갔습니다. 자, 원잽 뜨고요. 자, 이거 아픈데요. 이렇게 되면 자, 벽으로 밀어붙이고요. 자, 맞지 역시 않죠? 일방적으로 무너졌던 빈창 올킬 네. 당했었고 네. 한 개의 라운드 따지 못했는데 그렇죠. 자, 달라진 모습을 보여줍니다. 자, 무르 선수, 비장 선수가 사실 첫 판에서는 따라가는 모습을 많이 보여왔던데 결국에는 예, 네, 확실히 1라운드.
이게 바로 승부고 이게 네. 바로 낮은 제우스의 빈창입니다. 그냥 그 전에 첫 번째 덧덕에 약이 되면서 일단 1라운드를 따낼 모습이 나오고 있습니다. 불과 뭐 1시간 전에 3대0으로 졌던 상대가 네. 이런 식으로 이제 갚아줄 수 있다는 건 이 선수의 능력이거든요. 그렇습니다. 아직 어떻게 될지는 모르겠습니다만 지금 1라운드 따내면서 제우스가 순조롭게 출발 가고 있어요. 하단. 자, 하단 일단은 간보기 작업 하지만 바로 메워주는 중단기가 빈창에게서 터졌습니다. 자, 아웃브레이크, 거리 조절, 하이킥, 아웃, 미드킥, 스맥 브레이크. 자, 하지만 라이트닝 블로우로 뭔가 체력의 역전에 잡기. 성공하면 잡기가 오늘 예. 굉장히 여러 차례 내주는데요. 잡기를 생각보다 긴장을 많이 하고 있다는 걸까요? 자, 일단은 걸어졌다 들어간 하체트 자, 다시 한번 잡기 복수에 빈장도, 성공하고요. 빈장도 흔들리네요. 다우트, 이번에 풀었어요. 아직, 자, 위험했습니다. 자, 플라잉 1 다시 한번 잡기. 스토밍 교차 오늘. 잡기 레이지에서 1대1 타이 성공. 1대1 타이 성공. 오늘 잡기를 진짜 못 푸는 선수들이 아닌데 정말 긴장이 되나 봅니다. 자, 그렇기 때문에 잡기 공방 계속해서 나오고 있는 거고요. 자, 그리고 중요한 거는 크게 들어가는 어떤 기술보다 네. 상대의 어떤 심리를 예측하는 어떤 갈가먹기 패턴에서 아직까지는 팽팽하다라는 게 네. 볼거리예요. 자, 약간의 거리 조절, 긴장된 모습 짬바를 일부러 넣어주고 있습니다만 저런 데미지는 사실은 끝내는 데미지는 아니거든요. 그럼요, 충분히 뭐 카네트 콤보 아니면 뭐 스토밀 네. 그리고 뭐 제트어퍼 이런 거 한 방에 충분히 역전이 나오기 때문에 그렇죠. 자, 큰 거 한 방을 내주기 위한 아직까지 탐색전입니다. 탐색전. 한 방이 사실 나올 때 그게 관건인데요. 자, 생각이 많아요. 생각이 그 많아요. 선수가 생각이 많고 체력이 없는 거 무릎 결국 가야 되는 거 무릎 제트어퍼. 자, 결국엔 기다렸던 한 방이 이렇게 터지는군요. 들어가고요. 마포치에서 벽에서. 벽에서 도발. 자, 소버 하지만 맞지 않고요. 긴장을 했다고 커터. 자, 뒷무릎까지 노려봤습니다만 들어가진 않았어요. 네, 아직 모릅니다. 하전. 제트업을 때렸습니다만 그래도 갉아먹기를 피장수가 잘했기 때문에 자, 잡기 계속 자, 노리는데. 프로도 네. 시간이 좀 소모가 되기 때문에 그렇죠. 자, 시간을 쓰기 이제 위한 어떤 여러 가지 생각인데요. 네. 자, 1초, 4초, 3초 가야 되는 빈장 시간 2초, 1초. 이거를요. 무릎 선수가 끝까지 참았고 비장 선수 한 번의 그 상황이 진짜 이 선수 땀을 나게 합니다. 자, 역시나 네. 6초, 7초 되니까 잡잖아요. 네. 프로도 시간은 가니까. 그렇죠. 근데 그걸 안 줬었어야 됐는데 그러기에는 너무나 많은 생각, 너무나 많은 선택이 요구됩니다. 그럼요, 뭐 사이드 킥이 올 수도 있기 때문에 완벽하게 안 줄 수는 없었고. 그렇죠. 자, 분위기가 또 다시 한번 무릎이 웃을 네. 수가 있는 상황으로 가는 것 같은데요. 아직은 몰라요. 플라잉이 맞았어. 거리 조절. 자, 다시 한번. 네. 여기서 중요한데요. 그렇죠. 자, 노키 한번 자, 맞추고요. 카운터 납니다. 네. 드디어 빈창도 콤보를 길게. 하지마! 이거는 글쎄요, 팀으로 자, 두발 결국에는 때려봐요. 자, 실수는 네. 기회예요. 실수는 죽음입니다. 실수는 죽음이에요. 자, 끝낼 수가 있죠. 플라잉의 벽으로. 벽에서 고 자, 레이지. 하지만 시간 안 돼요. 안 되네요. 네. 뭐 마지막에 끝나는 거고 안 맞아도 죽을 수가 있었기 때문에 역시나 연계한 운영을 무릎이 다시 한번 보여주네요. 가장 중요한 건 선수들이 이 정도의 경험은 아직까지는 해본 적이 없다라는 거예요. 그러니까 이렇게 극간의 상태에 오게 됐을 때가 선수들이 결승전이니까 이런 생각을 할 수 있습니다만 16강전 최종전에서 이 두 팀이 만난다는 거. 그러니까 실수가 잦습니다. 게다가 정말 우주 최강의 선봉 아니겠습니까? 네. 무릎 선수를 넘었을 때는 황금세대가 보여준 것처럼 어떻게 보면 쉽게 갔는데 자, 다시 한번 브라이언 대 브라이언, 정말 모든 이들이 인정하는 최고의 브라이언 두 명이 다시 한번 자리를 바꿔서 경기를 합니다. 첫판의 경기에서는 자리적인 부분도 있었겠습니다만 심리적인 부분에서 무릎 선수가 현저히 앞서가는 능력을 보여줬습니다. 하지만 방금 저도 사실 실수만 아니었다면 비창 선수가 괜찮은 경기력을 보여줬었거든요. 그동안은 무릎은 선치백의 동경의 대상이었고 롤모델이었다고 하더라도 이제는 그런 생각은 잊어야 돼요. 네. 무조건 잡아내야 된다 생각. 왜냐하면 또 한 번의 올킬이 나올 수도 있거든요. 다시 한번. 그리고 사실 김현진 선수가 결승전에서도 수세에 몰리게 되면 긴장하는 모습이 많이 나왔기 때문에 그렇죠. 아직까지는 선수들이 기계와 가깝지 않고 기계도 결국은 사람이 만드는 거고 사실 선수들은 사람이기 때문에 기계와 같은 능력을 보여주긴 합니다만 심리가 흔들리게 되면 그렇기 때문에 선수들은 더욱더 이겨야 됩니다. 더욱더. 자, 초핑. 라이트닝. 이거 좋은데요? 자, 역시나 이런 것들이 네. 선치면 가감없게 주된 기술입니다. 그렇죠. 자, 한번 내려치고 스네이크 피크 1타 이타. 다시 한번 돌아주고요. 네, 계속해서 몰아붙이는데 아직까지는 잘 가고 있어요. 좋아요 지금. 네. 피스가. 그렇죠. 나쁘지 않아요. 자, 그리고 뭐 네. 길게는 안 들어간다고 하더라도 이렇게 가감없게도 계속 이제 그렇죠. 재미를 본다는 거는 네. 상대 심리를 이해하고 있다는 얘기가 되거든요. 그렇습니다. 자, 자, 알고요. 다시 한번 거리 벌려주고. 자, 대시. 자, 분명히 무릎은 큰 거 한 방을 노릴 가능성이 있어요. 그렇죠.
하지만 큰 걸 맞을 생각은 별로 없어 보입니다. 심리전. 자, 레이즈에서 안 돼요. 네. 첫 번째 라운드는 선치 선수가 가져갑니다. 선수 선수가 지금 대시가드 하면서 뭔가 상대방에게 도망갈 수 없게끔 무르 선수를 못 도망가게끔 만들고 있습니다. 자, 이렇게 되면 무르 선수는 좀 많이 당황하고 있는 모습인 것 같고요. 자, 일단은 상대의 어떤 간결하게 들어오는 잽 뷰에 많이 좀 당황했어요. 그렇죠, 저런 모습. 자, 하지만 라이팅 블로우를 반대로 또 맞춰주는 무릎이고요. 잡기 카운트 들어가고요. 선수들 잡지 않다라고 표현할 정도로 잡기를 못 푸네요, 지금은요. 자, 하지만 뒤로 구르는 것도 알아서 발로 걸어줬고. 그렇죠. 자, 원잽 움직임 좋죠. 계속 그렇죠. 행신, 원투. 원투, 이번에는 원잽, 계속 라이팅 블로우. 레이즈에서 나 힘들죠? 마무리까지 가나요? 마무리까지. 한방 싸움에서. 거의 갈 가능성이. 자, 물론 선칩도 네. 자, 쉽게 무너지지 않기 위해서 뭔가를 떠올릴 네. 텐데. 그렇죠. 한 방 어떻게? 자, 뭐 네. 챕터포나 나온다면 뭐 뒷무릎이라던가 안 되네요. 배틀링도 다 막아버리고 선수 선수의 장기인데요, 사실은. 장기이기 때문에 오히려 다 막는 모습이고 고민이 많네요. 지금 게다가 올라온 선수들은 그럼요. 에이, 누구 만날까? 누구 만날까? 혹은 누가 이길까? 이런 생각 많이 하고 있을 겁니다. 자, 정말 다른 팀들은 이 두 네. 팀 중에 한 팀이 자초된다는 것만으로도 네. 굉장히 뭔가 부담을 덜하는 그렇죠. 덜어줄 수 있는 그런 결과기인데 자, 아직은 모릅니다. 네, 팀 아니, 중에 어떤 팀이 살아남을지. 그렇죠. 자, 한 방. 아우, 잘 막아요. 자, 알고요. 리프터포. 아우, 노리고요. 자, 하단 긁어주고 다시 한번 라이트 레이터 네. 다시 한번 달라붙는 선수 좋은데요. 좋은데요? 그렇지? 자, 너무 참고 있는 게 아닌가라는 생각이 들고요, 무릎은. 반면에. 계속. 자, 결국에는 끝나요. 이거는 조금 선수가. 하지만 카운터가 나자. 자, 자, 이거는 잽에서 뭐, 들어 올리고 콤보 연결 더 그렇죠. 그걸 노렸는데요. 도발 맞지 않고요. 할게요. 자, 이렇게 콤보. 자키 아직 모릅니다. 자, 플라잉은 안 들어가고요. 네. 하체트 레이즈에서 한 방이 없어요. 결국은 안 되고 지금 만약에 플라잉이 원잽이 헛치면서 맞았더라면 하는 생각을 해봅니다만 결국은 걸리지 않았고 서치 선수가 무리 선수만 잡아내게 된다면 사실 자, 본인도 설레요. 그렇죠. 그동안에 최고의 플라이어로 인정했던 무릎을 방송분에서 잡는다는 어떤 그 쾌감을 얻기 직전이고 그렇죠. 그 쾌감을 얻고 나면 역시나 분위기 싸움 아니겠습니까? 그렇습니다. 무슨 결과가 나올지 몰라요. 잡기 들어가고요. 자, 누가 이겨도 사실은 이상하지 않은 선수들이긴 합니다. 자, 그렇죠. 그리고 무릎도 절대 네. 아직 본인이 진다는 생각 안 할 거고요. 그렇죠. 사실 지금 많이 앞서갖고 2대 갈 가능성이 지금 거의 다 왔습니다. 자, 아체트 두번 스테이크피가 1타를 응징, 그렇죠, 네. 체터폰 막혔고 라이트닝 볼로 네, 감사합니다. 사실 이번에 떴네요. 이번에 끝나겠죠. 이렇게 자, 되면 이렇게 또 한 번의 무게 추가 레이지에서 이거 오늘 설마 강한데요. 2대2 물론 이겼지만 네. 깔끔하게 가는 길에서 계속 삐걱거립니다. 그렇습니다. 우리 지금 오늘 이번 태킹 크리시 하면서 가장 긴장되는 순간입니다. 이번에 만약 이기게 되면 이 라운드 하나로 팀의 운명이 바뀔 수가 있다는 생각이 드는데요. 아직까지 카운터는 저는 날 생각이 없습니다. 자, 누가 맞나요? 서치까지 또 무너지면 무릎에 대한 올킬에 그리고 이래전의 결과들이 또 떠오르기 마련이고요. 그렇죠. 잡기 들어가고요. 선치 바로 잡기로 운수 체력 비슷합니다. 정말 팽팽한데요, 두 선수. 자, 라이트닝 피하고 맞지 않고요. 자, 아이트 견제 막아. 바로 리프터 프랑스. 이거는 많이 앞서가죠. 위험한데요. 벽 여기서 발로차. 자, 무릎이 나올 수가 있을까요? 발로차 두 번. 자, 레이즈에서 드물어 맞지 않고 마무리되네요. 결국은 선수이 잡습니다. 마치 서치면 우승한 것처럼 번쩍 두 손을 세웁니다. 정말 중요했었거든요 하단을 때리고 나서 제스터퍼가 맞지 않고 리프터퍼가 맞으면서 무릎이 패배하게 됩니다. 1대1의 타이를 이루고요. 자, 정말로 철권의 무대는 절대 고수가 없나 봅니다. 네. 방금 전에 붙었던 두 선수가 이런 식으로 다른 결과를 만들어내고 결론적으로 무릎이 무너졌을 때 항상 위험했던 레저 액션이 다시 한번 위기에 빠지네요. 홀맨이 나옵니다. 레저렉션의 그 위기를 항상 보여줬던 거는 홀맨입니다. 요즘 경험을 받고 전 경기를 봤을 때는 홀맨 말고는 승부사가 사실 없어요. 동발로브는 지금은 사실 대회 때 좀 약한 모습. 네, 오히려 굉장히 기대를 불러일으켰던 이번 시즌에 아까 첫 경기도 뭔가 본인이스럽지 않은 그런 경기력이 나왔기 때문에 그렇죠. 그런 부담감이 또 홀맨에게 쥐어진다면 어깨 이외에 짐이 된다면 더욱더 긴장이 될 법한 그런 무대입니다. 정말 두 선수들다가 정말로 많은 긴장. 그럼 다른 긴장이겠죠. 결승전은 사실은 어떻게 보면 우승이냐 준우승이냐 이런 문제인데 이거는 탈락이냐 아니면 올라가느냐. 사실 레저렉션이 지난 시즌에 16강 탈락만 안 했더라도 지금보단 덜 힘들었을 거예요. 그런데 지난 시즌에 어떤 거 고통 그러면서 얼마나 오래 쉬었습니까? 그렇죠. 쉬기 동안에 많은 생각 그래도 이번엔 쉽겠지라고 생각했는데 또 한 번의 위기가 찾아왔고 지금 상황은 1대1 그러면서 중견전 선칩 대 홀맨입니다.
자 이게 좀 홀맨 선수는 지금 무한맵을 고르고 사실 홀맨 선수가 항상 했던 1승은 정말 천금 같은 1승이 많았습니다. 하지만 지난 시즌에서 승을 아예 기록을 못했었어요. 그러니까 뭔가 안정적으로 나왔다면 이기는 그런 이미지보다는 네. 정말로 팀이 어렵고 레저렉션이 끝났구나라고 느낄 때마다 기적을 일궈낸 건 사실 홀맨이긴 했는데 자 원래 그 두 명 홀맨과 통말러브가 지금은 이제 해줘야 됩니다. 그렇죠. 더 이상 무르 선수의 원맨핀이라는 얘기를 듣기에는 힘들죠. 안 해요 선수 선수. 자 그렇죠. 물론 맵은 브라이언에게 굉장히 불리한 전장이지만 더블 네. 모드 들어가고 자 역전하면 근데 커렌트. 레이지 모드라서 끝나진 않을 거예요. 끝나질 생각도 없고요. 자 한 레이즈에서 방인데요. 한 방이 들어가는데 이게 오히려 또 리프터프 맞으면 역전 네. 나오고. 야 이거 아깝겠네요. 야그 찰나에 어떻게 리프터프 이후에 바로 플라잉을 노리네요. 저거를 노린 거는 정말 좋았습니다만 어쨌든 홀맨 선수가 위험했던 건 사실이에요. 조금만 더 적극적으로 붙었다면은 바로 한 방에 역전이었습니다. 그렇습니다. 자 1라운드 쉽게 이거 절대 아니고요. 더블 파스. 자 안 쓰던 기술까지 쓰네요. 네. 자 일단 양잡 갈기 웨너퍼 자 이런 게 원래 홀맨의 조건인데요. 그렇죠. 카렌트 써주고 붙었을 때 웨너프 원투 자, 태도를 오케이. 자기가 먹기 다시 한번 거리 벌려주고 네. 자 사실 시즌 3 결승에서 만났던 적은 있습니다. 물론 사이드킥이나 플라잉이라는 기술이 브라이언에게 있긴 한데 네. 자 뭔가 그런 술 던지기 약간 좀 부담스럽죠. 그렇죠. 라이팅이 맞았는데 이번에 아깝겠네요. 자 원투 계속 재미를 봅니다. 네. 자 걸리지 않고요. 자 웨너프 이거 중단 왼 와 턴! 걸리고요. 자 실수 안 이러면 하면 2대0으로 가는데요. 네 실수 안 하면 레이즈에서 끝나죠. 마무리. 도킹 카운터가 들어갔고 그 경기에서는 사실상 최근 전적은 2대2로 알려져 있습니다. 하지만 그러면서 카지아 했었던 적도 있었고 그런 거를 감안했을 때는 라스로는 아마 1승 정도가 더 많이 승리한 걸로 알려져 있습니다. 자 일단 근데 홀맨스가 2라운드 따고도 역전당한 경기를 많이 봤기 때문에 어떻게 그리고 보면 중요한 건 나진 제우스의 마지막 한 장의 카드는 JDCR이에요. 그걸 알아야 돼요. 그렇습니다. 자 라이트닝 단식을 했기 때문에 맞고요. 거리 조절 그렇죠 JDCR. 자, 그 벽이 기다리고 있기 때문에 네. 얼마나 감사해요. 그 전까지 안정감 리프터 잘 때렸어요. 리프터 잘 자, 때렸고. 바운드도 잘 됐고 들어 올리면서 콤보 깔끔하게 들어갑니다. 한 번 더 때려줘야 됩니다. 자, 지금도 제대로 맞았으면 또 콤보인데요. 그렇죠. 자, 선수 입장에서 약간의 운이 좀 나쁘긴 합니다. 방금 장면 좀 아쉽죠, 사실. 두 번의 아쉬운 장면. 자, 근데 갈가먹고 또 들어가기 네. 시작하면 모릅니다. 그렇죠. 나이팅 블로우 그러면서 레이지가 레이지. 기회가 될 수도 있죠. 있어요. 덜벌죠. 자, 이러면 한번 더 했습니다만 결국은 막혔고 잘 막았네요. 수비적인 부분은 아직까지는 괜찮고요. 뭔가 또 기술 세우는 세레모니를 보여주고 있네요. 자, 오늘 정말 통말람 선수도 아까 그랬지만 홀맨도 본인들이 안 쓰던 기술을 중요할 때 계속 쓰네요. 그렇죠. 더블 펄스. 사실은 안 쓰는 기술이었던 건 사실이죠. 어때? 계속 맞아요, 더블. 자, 더블 무릎 내주고 아체트도 들어가면서 또 분위기가 선취 쪽으로 조금씩 가는데요. 그렇죠. 자, 근데 많이 때리지 못했습니다. 홀맨 입장에서 정말 아쉬울 거고. 자, 카렌트만 들어갑니다만 체력적인 차이가 좀 심해서 그렇죠. 뭔가 또 한 번에 큰 감방이 들어가야 되는 상황인데요. 한 번 더 들어가야 되는데요. 이 정도로는 아니고 한 번 더. 이거 이러면 레이지. 자, 레이지에서 막 자, 2대까지 가나요? 서치. 자, 스토미네어가 안 되네요. 2대1 타입니다. 자, 선수가 계속해서 더블 무릎으로 재미를 많이 보고 있어요. 그리고 반면에 홀맨 선수는 긴장한 나머지 계속해서 막고 있고요. 생각이 많다라는 느낌이 경기 내에서 보여집니다. 그렇죠. 근데 도킹을 좀 많이 노리고 있습니다만 카운터는 한 번밖에 안 났고요. 중요한 순간입니다. 자, 이거 심리전. 도킹. 자, 일단 원잽 주고 받고 체력 비슷 계속 갈가먹기. 자, 두 선수가 뺐잖아요. 자, 서로 한 방 어떤 생각을 하고 있을지 빠지는데 카운터. 이거 결정적이 아니까라는 생각을 해보네요. 진짜 숨겨뒀다 하다니 어디서 나온 거? 몰라요. 결정적이었다고 생각을 했습니다만 또 다른 결정력이 있는 거가 쉽게 쓰러지잖아요. 자, 몰라요. 자, 막히고 뒤로 빠지고. 자, 원잽 웨너퍼. 자, 체력은 앞서 있는데. 아체트. 자, 계속 따라오는 선칩. 이걸 지는 선수가 이쯤의 운명에. 자, 몰라요. 자, 시간도 어느새 15초까지 진행이 되고 있는 상황에서. 잡기. 콤보 아니야, 그 콤보 봐야 돼요. 콤보는 레이지에서. 자, 시간이 보이죠? 레이지 나를 준비하고 있죠. 나를 준비해서 결국은 나를 잡아서 뒤로 끝까지. 진짜로
나오고 5초부터 뒤로 빼다가 상대가 달려들 걸 아니까 들어가서 끊어준 모습. 네. 썬팀은 너무 아쉽게 됐습니다. 아, 선수 시종일가 우승 기회였다가 마지막 그 순간에는 원잽이 잽 한 번이 그거를 그 승패를 결정되게 됩니다. 그 수많은 기술이 있거든요, 철권에서. 자, 정말로 절치부심하면서 뭔가 달라진 결과를 만들어내기 위한 낮은 팀의 움직임이 네. 지난주에 낮은 데미지 16강 탈락 벌써부터 낮은 제우스도 최후의 한 장의 카드 JDCR만 남았습니다. 김현 선수가 암호킹을 바뀌면서 무르 선수한테 강하다고 말씀드렸습니다만 약해진 부분 뭐냐, 통발로가 홀맨에게 현저히 약해진 승률을 기록하거든요. 물론 홀맨 선수한테는 헤이아치를 만났을 때나 암호킹을 만났을 때 약한 모습은 매한가지였긴 했습니다만 뒤에 있는 역시나 통발로브가 살아날 수 있는 부분이 김현 선수의 암호킹이라는 단점이 여기서 만들어지고 만약에 이기더라도 맵을 고를 수 있는 쉽게 얘기해서 제우스는 지금 3연속 갑니다. 자, 3연 초과죠 정말. 그리고 중요한 거는 그동안에 본인이 뭔가 왕자까지 가는 데 있어서 정말 제일 껄끄러웠던 상대가 홀맨. 근데 또 벼랑 끝에서 만난 건 홀맨. 네. 자, 하지만 초인의 힘을 간간히 보여준 JDCR이기 때문에 자, 부딪혀 봐야 할 것 같습니다. 자, 일단 제가 봤을 때 잡기라도가 기본적인 부분입니다. 선수들이 고수냐 아니라를 평가했을 때 기본적으로 하는 걸 모든 걸 완벽하게 하는 선수가 사실은 극한의 정신력에서 잘하는 그리고 선수예요. 정말 지금 이 두 팀의 이런 선수들은 네. 정말 절체절명의 순간에 보여주는 능력치가 그렇죠. 그동안에 다른 선수와 비교가 안 됐거든요. 비교가 안 돼요. 비교가 안 됩니다. 위기관리 능력이라고 하죠. 90%의 승률이 나옵니다. 아까 전에 경기는 피가 말랐다면 지금은 긴장감의 연속입니다. 이거는 목숨을 담보로 하는 경기죠. 네. 목숨이죠. 떨어지면 자, 16강 탈락. 끝날 수가 이번 있어요. 시즌 못 보고 기아를 이거는 못 뭐 만나요. 이기느냐 지느냐 문제가 아닙니다. 네. 스맥 브레이브 하단 한 대 때려주고요. 하단 한번 때리려고. 이 자, 낚기를 못 풀어요. 낙법을 칩니다. 하지만 낙법 친다. 불수 노리고. 야, 자, 분명히 머릿속에 불순이 있어요. 네. 저만 그렇게 느낀 건지 자, 하단 모르겠습니다만. 긁어주고 빠져주고 역시나 단단한 경기 운영. 네. 자, 서로 짠발만 나올 뿐 크게 그렇죠. 무리는 안 합니다. 움직이는 거 보세요. 움직이는 자, 거 보세요. 역시나 둘 에너지가 만나면 시간이 없죠. 약간 작게. 자, 시간. 자, 옆차게. 물려. 자, 한번. 한 번. 자, 자, 시원합니다. 시원합니다. 시간 맞고 이겼어요. 22대 22. 정말로 야, 지독하네요. 네, 맞고 때리는 부분에서 1대. 자, 못 때렸어. 김현 선수가 못 때렸습니다. 자, 흔들려요. 흔들리는데요. 자, 이거 근데 1대1이면 차라리 이럴 때 자, 진짜 치열한 장군봉구 싸움인데요, 지금. 그렇죠. 자, 그래도 따라가네요. 예, 따라가네요. 자, 금세 언제 그랬냐는 듯이 쉽게 흔들리진 않아요. 자, 네. 계속 갉아먹고 붙으면서 주머니 바꾸니 그렇죠. 하단 긁어주고 계속 위점을 유지하는 거 홀맨. 다시 한번 하단 계속. 사실은 흔들리고 있는데요. 안 흔들리는 척하고 있는 게 아닐까라는 생각이 할 정도로 선수들이 지금 마음을 굴뚝 깎거든요. 야! 자, 못 붙어요. 네. 자, 가야 되는데요. 불수는 언제 맞히나요? 되는데요. 불수 언제 자, 맞히나요? 가야 되는데요. 쉽지가 않죠. 언제? 맞췄어요. 나왔어요. 결국 불수 네, 맞히고요. 불수 때리네요. 론다트에서 자, 이러면 이기죠. 자, 또 이러면 체력 이기죠. 비슷. 시간은 예. 또 10초. 이러면 이기죠. 자, 레이지에서 한 방이 있다, 홀맨. 네, 결국은 안 되고. 자, 이렇게 되면 2대1이 돼버립니다. 아까 전에 22대 22가 되었기 때문에 2대1가 되어버립니다. 그렇죠. 두 명에 다 라운드가 안 가는 게 아니라 둘 다 가기 때문에. 그렇죠. 자, 결국에는 또 한 번의 체력 역전이 나왔고 JDCR이 조금이나마 앞서 나갑니다. 불수를 결국 맞히는 끈질긴 능력이 발휘가 되면서 2대1까지 간다면 다시 한번 홀맨 선수가 잡기. 자, 잡기 들어가면서 뭔가 또 따라가려는 움직임을 네. 보여주기 시작하는데요. 그렇죠. 갈가먹기 좋고요. 그렇죠. 원째 달라붙고 거리 벌렸다. 다시 한번 들어가다가 생각하고. 네. 번째 노킹. 자, 진짜 갈가먹기는 일품이에요. 네, 자이언트 버리지 않고요. 한번 서로 불수 때리랴 카렌토 때리랴 분주하게 움직이는데 맞을 생각은 없고요. 이렇게 자, 콤보! 이거 목이 메이네요. 자, JDCR이 이런 플레이가 안 나오는 선수인데요. 그렇죠. 한 번 더. 자, 그래도 체력 비슷합니다. 네. 한 번 더. 자, 정말 팽팽해요. 시간과 체력과 네. 이 선수의 움직임과 생각이 계속 같이 갑니다. 그렇죠. 자, 또 비슷, 또 비슷. 시간 또 10초. 그렇게 끝나나요? 끝나죠. 자, 마무리. 홀맨의 실수. 자, 마지막까지 왔습니다. 이게 웬일인가요? 또 한 번의 대장전이 나오면서 네. 레저렉션은 더욱더 변한 끝으로 그리고 JDCR은 일단 한 번의 위기를 넘겼습니다. 홀맨 선수의 치명적인 실수가 두 번 발휘가 됐고 마지막이 정말 인상적이었고요. 2대1까지 가면서
와, 자, 통발로브. 글쎄요. 예. 그러니까 예전에는 이런 상황이 밥 먹듯이 나왔기 때문에 통발러브가 흔들리지 않고 무난하게 팀을 위기에서 구해내면 정말 말 그대로 팀의 수호신, 네. 절대적 믿음이라는 게 있었는데 그렇죠. 앞선 경기 그랬죠. 지난 시즌 그랬죠. 최근의 움직임이 계속 이 선수를 의심의 눈초리를 보게 만들었습니다. 그런데 예, 예. 정말 중요한 무대에서 그래도 통발러브라면 다를 수 있다라는, 그리고 암호킹이기 때문에 뭔가 아까 박형규도 네. 말씀하신 게 있었거든요. 그런 부분은 맞습니다만 역시나 그것보다 그 데이터보다 더 중요한 거 지금 무슨 생각을 하고 있을지는 모르겠습니다만 욕심이 많은 선수들. 그러니까 사실은 그 무게감이라고 그러죠. 이런 걸 갖고 대장이 갖고 있는 무게감을 극복한 자만이 정말 만화 대사에서도 많이 나오잖아요. 뭐 저희 테크크리시 무대에서도 항상 그런 대사가 나오곤 하는데 그 시점이 돌아왔습니다. 자, 병맥 가는 거. 설마. 근데 병맥을 자, 러스티 가시아는 예. 글쎄요, 물론 캐릭적 우위를 위해서 맵 선택을 한다고 그래도 네. 앞선 경기에 실수가 좀 여러 차례 나왔기 때문에 그렇죠. 그런 실수가 나오면 회복이 불가능한 전장이란 말이죠. 네, 한번 뜨게 되면 근데 초풍을 맞는 모습에 거의 자, 초풍에 전 세계 모든 철권인이 집중할 수밖에 없는 경기입니다. 그렇습니다. 자, 두 팀은 다시 한번 16강부터 구경만 해야 될 그런 상황이 될 거고요. 그렇죠. 하단 견제 한번 흘릴 볼만도 한데요. 흘리지 못하고 있습니다. 나라차기. 자, 일단은 네. 선제권을 잡으면서 영리하게 경기 운영을 하려는 움직임인데 그렇죠. 자, 쉽게 유효타를 내주지 않는 JDCR의 방패. 네. 하단 계속 때리는 거 보세요. 막아야 됩니다. 맞고 때리면 너무 아파요. 맞고 때리면 아프니까. 자, 저런 거 조심해야 됩니다. 자, 일단 하단. 네. 자, JDCR이 아직까지 앞서 나갑니다. 그렇죠. 자, 생각이 많아요. 생각이 네, 많아요. 고민이 됩니다. 자, 하단. 자, 장선. 자, 이건 개인전이 아니고 어어. 팀의 운명이 본인 두 명에게 어깨에 짊어져 있기 때문에 네, 그렇죠. 자, 시간. 거리 벌리고 앉아 있고 오라고 외치는데 자. 통말로 비걸 부수기 네. 하단 두 번. 맞고 끝자락 아무것도 안 들어가는 자, 거 압니다. 시간이 또 오늘 하나. 15초. 야, 결국 기다렸다 네, 부스를 때리네요. 불사하고 그러면서 마무리. 안 맞죠. 저런 건 맞지 않죠. 자, 짬발로 계속 긁고 있습니다. 자, 1라운드 어려워지고요. 자, 아직까지는 고개를 끄덕이면서 본인을 컨트롤하고 있는 통발러브. 네. 자, 항상 이 선수가 그래서 많은 팬 여러분들이 좋아하면서도 안쓰러운 게 그렇죠. 항상 나올 때면 팀이 어렵거든요. 그렇죠. 자, 그러니까 안 나오자. 조금은 안 오늘 맞습니다. 예. 팀신도 안 들어가고요. 안 들어가고요. 예, 좀 안 좋은 모습이가. 자, 이거 흔들려요 또. 네. 자, 자, 러스티가 네. 시작하네요. 성광들캔 좋았습니다. 그렇죠. 기린하다. 맞아주고요. 자, 들게. 자, 맞고 대정으로 반격. 소풍 때릴 생각을. 와. 자, 콤보. 지금 주돌 맞고 네. 콤보 들어가네요. 자, 가면서 가나요? 벽으로 가서 예. 병 맞지 않고요. 하단. 자, 비골 부수기 하단을 거기에. 거리의 느낌. 자, 버티면 거기에. 위험한데요. 와, 이게. 끝끝. 자, 레이저. 끝까지 이거 뛰어갑니다. 위험입니다. 레이저 액션 위험합니다. 날라차기를 맨업볼을 건드리고 제우스가 저 레저시 두 자. 번 연속 탈락일 수도 있겠다는 생각이 드네요. 오히려 앞서 나가고 있는 JDCR이 두 손 모아 기도를 합니다. 네. 그 정도로 간절한 16강이 되고 있어요. 그렇습니다. 자, 거리 조절. 자, 있나요? 맨업퍼만 하는 거 보세요. 맨업퍼만 통발로 일부러 하는 거죠? 마지막 집념과 네. 어떤 그런 게 있나요? 자, 이건 걸리지 않고. 자, 굿킥. 자, 자, 이거. JDCR이 자, 살리나요? 탈락해. 한 번 더. 자, 맞고. 카운터. 자, 나와요. 일단 나옵니다. 네, 병원도 일단 나옵니다. 자, 근데 나락 사실 힘들어요. 기적이 자. 나오지 않으면 자, 힘듭니다. 항상 그냥 이겼던 적은 없어요. 네. 다 기적이었고. 그렇죠. 자, 그래도 아마 통발로 선수를 자, 일단 따라갑니다. 역전 직전까지 밀어붙이는데요. 나락 쓰고 싶을 거예요. 하지만 나락 못 씁니다. 자, 나락을 꺼내기 너무 빠를 것 같습니다. 왜냐면 아직까지 네. 라운드 승리가 없기 때문에. 그렇죠. 자, 맞고 번 시간 또 15초. 자, 비골의 레이진데, 레이진데요. 심리전. 오. 와, 지금 심리전 동발러브. 그러니까 오늘 동발러브가 약간 달라진 점이 있다면 그래도 심리전의 극한의 상태에서는 좀 건다라는 네, 건데요. 미끼를 던지고 물기를 기다렸다가 기가 막히게 타이밍을 채는데 네. 중요한 건 초풍과 나락의 부재예요. 그렇습니다. 하지만 지금 보겠습니다. 흘리고요. 마지막에 콤보가 약해요. 자, 콤보는 일단 하단을 약하고. 버렸었던 걸 네. 이용했는데 오히려 그걸 역심리로 흘렸습니다. 그렇죠. 자, 초풍과 나락도 네. 없는 상황에서 예. 자, 갉아먹기만으로는 이 단단한 방패를 뚫어낼 수가 없을 것 없어요. 같아요. 한번 기회가 오고요. 잘 맞고요. 자, 잘 막아요. 네. 정말로 치밀하게 막습니다. 끝까지 막나. 이거 여기서 끝날. 자, 잡기. 자, 끝나는 분위기네요. 끝나는 분위기가 왔어요. 이거는 못 이깁니다. 이건 못 이겨요. 자,
자, 이거 기적이 아니면 못 자, 이깁니다. 정말 버리고 네. 한번 정리하고 자. 비골. 자, 잡기 네, 풀어줍니다. 풀어주고요. 안 흔들리는 JDCR. 그렇죠. 자, 끝까지 살아남게 몸부림 좀. 점프! 자, 역전. 해본사! 제대로. 글쎄요! 야, 자, 이 올라갑니다. 정도의 간절함이었습니다. 야, 마지막에 샤이닝이 걸리면서 결국 잤습니다. 자, 또 한 번의 레저렉션은 16강 탈락이라는 5점을 남기면서 넘어지고 말고요. 네, 중풍을 잘 맞췄습니다만 잡기를 풀지 못하면서 레저렉션이 탈락을 하게 됩니다. 야, 이거를 잡네요. 자, 정말로 이런 밝은 얼굴이 나올 수밖에 없던 거는 앞선 경기의 올크로 패배 그리고 변화 끝에 살아남았다는 어떤 그런 This is a sick Negro. Can't get enough of that golden crisp. Sugar Bear's after my golden crisp cereal. Time for a granny good witch time switch. He will never find me in ancient China. Gotta have it, oh honorable granny. Sugar Bear, never. Great wall, but nothing comes between my tummy and the honey sweet crunch of golden crisp. Borrow your chopsticks? Each part of a complete breakfast. What do they think of Bubble Tape's new dispenser pack? Your barber calls you Tiger. Hey, Tiger. Gives everyone the same haircut. He says That new pack just doesn't cut it. and Edna wears too much lipstick. Her house smells like mothballs. She has no teeth. She says I still can't chew bubble tape. 6 feet of Bubble Tape coming soon in a new dispenser pack. For you, not them. My microphone's on. Perfect. Did I see the rumors? Yeah. I don't want to believe that shit. I do not want to believe that shit. I refuse to believe it. I will not. I will not believe the rumors. I won't believe the rumors of what they got in season 4. I refuse to. You know, laugh if it turns out to be true. What's up, Red? See, I don't have a problem with Tifa coming to freaking... I do not have a problem with Tifa coming to Street Fighter 6, right? But where is Cody? Right? That's the first thing I thought. You know, I don't care if Tifa comes to Street Fighter 6 or if she went to Tekken. I don't care. Where's Cody? You know? That's the first thing I thought. I was like, where the fuck is Cody? I don't see Cody in that list. I don't see Cody. You know, I see the first mayor, but I don't see the second. I don't see the current mayor. I'm like, bro, you're bringing back Hager, but you're not bringing back Cody. Hager is not that motherfucker. He is not that popular of a character. All right, he's not that popular of a character. That shit got me tight. I said they brought back Hager, but they don't bring back Cody. Got me mad. I said, oh, okay. And Vega, fucking Goken. Like, okay, Tifa, cool. You know, people love Final Fantasy. They go retarded for Final Fantasy. That's cool. That's great. But fucking Vega over Cody and Goken over Cody. People do not want another Shoto. All right, I see the people. I see what they're saying. They do not want another Shoto. They don't want that shit. Don't bring that shit here. They don't want that. Hager, okay. I have absolutely no problem with Hager and Tifa, but I have a problem with no Cody. They could have brought back Cody and Hager together in the same pass. That would have been great. It would have been fantastic. But they, like, bro, you can't put Cody behind Hager. The streets was not asking for Hager. Anyway, yeah. He don't bring the Gooners? I don't know, man. I don't know. I've seen that story outfit.
People used to goon for Street Fighter V Cody a little bit. Because he had that Hagger outfit on. He actually had the mayor's outfit. Besides his suit. Like, his default is him in the mayor's outfit. Immaculate. The story outfit, costume 2, was him in Hagger's outfit. And that shit is like hanging off of him. And his chest is exposed. I don't know, man. He brings a different type of gooner. But yeah, Tifa where the money is, and that's no problem. I don't care. I do not care. I do not care. I do not care. I do not care. That's cool. But fucking Vega? I don't think I've seen you get this wound up before. Nah, there have been times. There have been times. There have been times. I think last time, you know, they brought back. Let me see. What was it? I mean, Elena's cool. Elena's cool. Well, when it was revealed to be no Cody in the default Street Fighter 6 roster, yeah, that might have been like one of the last times. That's the only time I get wound up. It's no Cody. That's it. You expect me to deal with this drive rush without my favorite Street Fighter character? But I am a Tifa gooner, so I'm low-key tapped in. You have no dog in the fight at all? Look, I mean, I don't even care about Street Fighter 6 like that. As far as what roster they want to bring, I just want Cody. That's it. That's it. They can bring anybody else they want after Cody. And if they have to, freaking give me Street Fighter 7 and have Cody as a default launch character. All right, you're putting me through this suffering, 4 years of suffering through this green shit. And I don't have my favorite character to help me cope. I best be getting Cody default next game. That's all I'm saying. That's all I'm saying. Tekken gives me all my favorite characters default. They give me Brian Fury, they give me Kazuya Mishima. And that's it. That's on that. And they give me my third favorite, Azucena. They give my fourth favorite, Dragunov. And the only one that's a favorite that they didn't give like base was Armor King. You know, that's really it. But they did a really good job with Armor King, so I give them a pass with that. But the majority of the characters I like are literally base roster, and I'm grateful. Truthfully. Stop playing ranked. Learn to play in the lag. Continue research. To only find nothing because it's not on my end. I'm guessing the VPN didn't help. If you want to know why I'm here, I'm gonna analyze these two for content. I'm gonna analyze the sets we played for content on adapting for newer players. So, you know, if I ignore you guys, I'm not doing it I'm doing it on purpose, but I'm not doing it because I want to. I'm doing it because it makes a good YouTube video. It also makes editing much harder when I have to edit out the dumb shit I be saying to y'all mid-set. So, you know. I made it worse. Oh. Okay. That was certainly unexpected. Well, I mean, I guess it's not that unexpected. I mean, VPNs tend to use resources also. So, you know, playing the game, streaming software, you know, assumably sometimes. Although, you weren't streaming yesterday, but, yeah, you know, I can understand that. But I got to experience a truly consistent, horrible. Oh, okay. That sounds. Ooh. Yeah, nothing better than combined 6 frames. Okay, yeah, okay. I guess it's. Yeah. The 6 frames definitely sounds worse than the 3 frames you've been dealing with. Oh, yeah, you're right, water. You're right. Before I do this YouTube video, I should drink a little bit of water. You're right. Every time my water bottle pops, that's to let me know that I need to drink some water. Right. Absolutely right. Alright, 3 frames is a good memory. Alright, YouTube. It's me. Get ready for the next battle. It's me. It's me, a weird weirdo.
and I'm here to explain how you adapt. What does adaptation look like? I will use some examples from my sets against this distinguished individual, this distinguished player. Okay. So everything's starting off pretty alright. Okay, that was a wrong. That was a bit of a wrong punish. I meant to do 1-2, but these things happen. Okay, so instead of sidestep, delay hop kick. That was a risk. That was a risk, but hey. Okay, so after some situations, he's ducking, so I have to be careful. Tekken 8 just be Tekken 8 sometimes, you know? Ass. So that was a really bad get-up kick on my part, I'm not gonna lie. So far, everything looks like it's going alright. So some consistent small pokes into sidestep right. Yeah, so you can throw that in case they try to do power crush after or anything after. Too much silence on commentary? Oh, don't worry, it's all getting edited out. All the silence gets edited out, don't worry about it. I take the VOD and I clip it, and all the silence gets edited out. That's why I can take as long as I want. Yeah, so all that gets edited out. Just like the sidestep video. It's all getting edited out. There was so much shit in that sidestep video that wasn't necessary, so I cut it all down. It's pre-production, you know. Everything sounds like ass. It sounds like I'm just emotionless right now. Alright, so far everything looks alright. I don't know why I'm saying anything. Everything that gets said during these transitions between matches is getting like cut out. Get ready for the next battle. But yeah, I just do it this way so I don't sound like a babbling idiot because I have to speak too fast. Round 1. Alright, so game 2. So again with the small pokes into sidestep right. Trying to stop my step. Okay, so he goes with a, well, relatively small button. It's -3. I'm plus. Into sidestep down 2. Yeah, so that down back 2 is actually -3 on hit, which means it's not the Reina's turn when they hit it per se. On counter hit that changes, however, it's +3, so that's one thing to be aware of.
Even though you get hit, it's not necessarily bad to press buttons if you think you know what they'll do afterwards. Okay, so this time I think that they were going to duck. They don't duck, so it's one thing to be aware of. Use a different type of meaty. So that was an input error. I should have just done 1-2. It's an input error because there was no input. So one thing to note is I'm trying to retaliate. Still trying to stop the sidestep right. However, I have to look out for power crushes and parries, which means I might have to delay a little bit longer or use quicker combinations. Now I used the wrong thing to whip punish there. Okay, so we're in another situation. Yep, just like last time, slightly. Although that's faster than the other option, but it's still fine. As long as you're relatively around the time frame, you'll be fine. You just don't want to delay too long in order to get hit. So we still have to look out for those power crushes. I have to look out for the rage art. It's not a bad thing to look out for the rage art every so often. Some people do it instantaneously. It is what it is. So now I'm looking for forward 2. So I'm trying to make it whiff. Round 3. Fight. Okay, so he doesn't finish it. If he had finished it, I might have got counter hit, but he didn't finish it last time, so didn't think he would. So I was looking for some type of get-up kick, anything. It's fine. Okay, so he's introduced more frequent low parries into the mix. Also, when you note your opponent gets counter hit quite a little bit, it might be a little bit of a good idea to you know, clamp off slightly if you don't know what they're trying to do, because it means that they're not blocking. And if you don't know what they're trying to do, but they're not blocking, it's a very good idea for you to try and find out that information. Okay, we'll take the throw. And I did actually press 2, but I pressed 1+2 first by accident, which means I was locked out of being able to break the throw. Round 4. Fight. Okay, so immediate power crush, which means I gotta delay a little bit more. But I'm not sure whether they'll sidestep or power crush, and I may just have to delay a little bit more. Or use a tracking move more often. Okay, so it's very important that you do not press a strike here. I forget that, because when Rain is in heat, she has the auto parry. Now my opponent's been doing a lot of low parries, which means he's going to be ducking a little bit more often, even if only for a moment.
And they've been doing a lot of Power Crush, but Power Crush takes about 7 frames to actually start up in terms of armor properties. So which means, even though he tried to Power Crush there, if you do something before the armor starts up, armor will lose, because there's no armor. So how you gonna armor with no armor? Now, I actually could have launched that with, I don't know, something like 3-3 or whatever else like that. But if you're not sure, it's sometimes just better to just wait, discover that information, because it's so early relatively in the match. At least for me, assuming you want to win 3 rounds. Okay, so I do make the wrong read, because I thought it would be something like a down back 2 hell sweep. And he does the back 2, which is good, to stop my step. Also clips things like that. And I don't block the side step 4 on wake up, so he's made some adjustments. Yeah, the audience doesn't know that. They don't know. They don't know the lore. I can't be too parasocial about it. They don't know the lore. They don't know he's Captain Rageheart. Round 1. Alright, game 3. Alright, me started off with forward 4. No confirm, which means I have to be careful about how I deal with the down forward 1, because more often than not, he may finish them. And Reina has 2 down forward 1 extensions, the down forward 1-1, which is the high, you duck, and the down forward 2, which is that mid. Minus 14, however. Okay, so I'm getting a little bit overzealous with trying to challenge on my wake up. So I'm not ducking that string. Okay, delays. Yeah, so I'm starting to use the forward 4 more, because it really eliminates the problem of having to delay. Doesn't give me much reward, however, but it does its job very well. And yeah, punish. Not the proper punish, not the optimal punish. Down forward 2 or 3-3, something like that. But it's important that you just understand getting any punish is better than no punish. Alright, again, round start. Well, sidestep right, 1+2. So he's doing back 4, which makes jabbing very, very unattractive in this situation. Now, the problem with using something like forward 4 though, right? It leaves you only like +1. Not a lot of frame advantage, which means using something a little bit more slow, you know, something which requires a little bit more respect from the opponent to not get interrupted, leaves you vulnerable. So you see I had an input error where, you know, I didn't input anything. Break this throw. But I have been delaying my wake-up timings, which means he's not exactly sure when I'm going to wake up, which is why things like this can happen. Now, I don't get the punish, but I don't get hit either. Yeah, just, if your opponent's been finishing a lot of strings, it's usually better to just chill out. Now, that is absolutely not the correct punish, but get a punish. Now, it's important to note, if the opponent is trying to sidestep, they're trying to press buttons, here he does the proper thing and he ducks this,
And that's good information for me, which means I'm not going to do it again. But that also means you can play mind games around it. So I don't do anything, but I do make it so he's at the wall and I'm not, which it's important to gain your positioning. Now, unfortunately, because I didn't do anything, I gave him the time to heat smash, but he can't kill me off of one single move as long as I block standing. Now, I'm too far away to whiff punish that, so I don't even try. Honestly, there's times where you'll feel like you can whiff punish things, but if you're not sure in that moment, if you don't have the confidence, don't go for it. Now, I do get lucky and interrupt the 3-4 with the down forward 3 to the Rage Art. Now, my combo is ass, so he's still alive. And again, jabbing not really very attractive against a lot of Reina's options. And I sidestep, right? But at times in Tekken 8, you will sidestep a certain move, but if the move has an extension, it will realign with you. Which is why it's very important to note this, right? So you sidestep, and honestly, what I should have done is something like this, right? Once I actually step the forward 2, once I've actually clearly cleared the step, I shouldn't wait for the extension to come out because I have the frames to do something about it. There's too many options, because if he had also done forward 2, 3, which is the tracking high, same thing would have happened. Of course, I could duck that rather than this, and it's much faster. So, just a lack of awareness on my part. Okay, so he's been doing things like this all set. He's been doing risky moves, so I'm just chilling. Thing about it is, this also covers the power crush option that we've seen before. So I'm not immediately taking my turn because he will power crush at times. I want to give him the opportunity to do so. Not for too long and not for too often, but at times where it seems like he might want to. And it's also important to note that you want to maintain an optimal distance, right? I'm here. I don't actually need to back off, so I don't, because it's not really as threatening. Also, when I back off, I give him the opportunity to forward to me. Of course, he can forward to me here, but it might just be a little easier to step. Okay, now we have new information, which not that different from anything he's done, but except this time, instead of stepping or pressing a mid that I could, you know, do a low on, like a down 3 or down back 4, whatever. Now he's doing the hop kick, which means I have to be a little bit more careful about when I use lows. Besides the fact that he's low parrying at times. Right, so I'm not doing it, but you see he's ducking slightly. Now, you know, just make sure against Reina players, some Jin play, whatever, if somebody has a really good parry, not always a good idea to press subsequent buttons because you may just get counter hit by it. I mean, if you got very long strings that they can't parry every hit of, that'd be a good idea. So this time, instead of doing a jab and getting, you know, high crushed, I do down forward 1. Most times in a lot of interactions, you don't want to jab. You don't want to jab. Jabbing is really only to check
some bigger moves or subsequent pressure and such, most of the time when movement is involved and spacing is involved, you want to do a mid. Okay, so again, I'm +9. Now, a lot of pushback. That's why I don't immediately press anything, and because I don't immediately press anything, he does 1+2. Now, I wasn't expecting 1+2, so I don't do anything about it. But I have the information that maybe I shouldn't just press buttons after. And yeah, I was looking for something like this. Either this or forward 2. Round 4. Fight. Yeah, that's not real. That shit's not real. Don't. If somebody's doing a stance transition in neutral, oftentimes it's not actually real in the sense of actual threatening pressure. Just interrupt them. It's the same thing as when Dragonovs will pigeonroll in neutral. If they pigeonroll off of your, Oki, that's real. That can be real. If they do it correctly, that can be real. An actual mix-up. But you have the frames to do something about it in neutral, so you want to exercise your ability to do so. Now, you've been doing a lot of get-up kicks, so I'm just staying right outside the range. This is a little bit overzealous of me, I'll admit. But you don't want to let people get in for free. So, just because you get hit by a few low pokes doesn't mean necessarily you should duck. You should only duck when you think a low is actually coming. And again, I'm back to jabbing, so I have to stop that. Now, I do actually think the low is coming. I'm thinking the low is coming because at times he'll do that into Hell Sweep, or he'll just do the low out of that stance. And I thought that was coming because more often than not, the mid will come at the wall because there's more reward to do so. But sometimes you're just wrong. Alright, now I'm at the wall. This is kind of messed up. I don't like this. I do break the throw though. I'm +3, but he may power crush me. and if he power crushes me at the wall, I'm gonna get wall splatted and I'm gonna lose. Now that's cool, that's cool. As long as he doesn't finish it. Yeah, I'm scared. I'm scared. Final round. Fight. Okay, sidestep the down forward 1. No sidestep working. So he doesn't know about this one. That's alright. You duck that. But he don't know about that, so I'm gonna keep doing that. I'm not gonna do that one though. He knows that one. He's looking for that one. So if he's not actually in the heat, you could punish that. You can challenge that. But if he is in heat after 4 while standing 4-4, throw him. Yeah, so I hit him with a low, and oftentimes he's been retaliating. He's been retaliating after that. There's really no sense in me throwing away a lot of advantage in terms of health when I can just play time, I can play spacing, I can play keep out, whatever. And even if I want to, I can safely get in more often than not. So there's not really any reason for me to immediately overstep my bounds, overextend, so to speak. Because he's got Rage Art. And I'm not Rage Art isn't going to do too much damage, but there's no sense in giving that up. Now, unfortunately, that is where keeping it out went wrong, but I'm able to sidestep forward 4-2, and this time I do not wait for the extension to come out.
Yeah, no, it's all coming together now. Alright, so how many more games? Yeah, okay, game 4. Game 4. Get ready for the next battle. Round 1. Alright, so game 4. Fight. We've gone through a lot of things so far. 4th game. Round start hell sweep. This is messed up. We've only been in here for 1 second and I'm already in a bad position. But fortunately he did something that is very easy to deal with as long as you block. Minus 12. Get the while standing 4-1 punish. I'm plus 6. Now, I thought he'd have a little bit more respect and I thought wrong, so power crush. Take the throw. It's only 20 damage. At least if you don't get wall splatted. If wall splat, it's an extra 15. But it's really the least threatening option. And sometimes you just gotta do it. Yeah, so I'm not giving him too much, and he's giving me quite a bit. Now he is still blocking low afterwards, which kind of cues me in that he could low parry after, and to just do more mids instead. Now he messed up the combo. So my immediate concern is forward 2. And my second most immediate concern is Heat Smash. My third most immediate concern is a possible Hell Sweep from max range. And so I'm trying not to overly step because, like, I know you're looking for a linear move most of the time, right? They pop Heat, got a really good Heat Smash. Although Reina's Heat Smash is a bit on the slower side, it's like 18, 20 frames or so, like in that ballpark. And it's easy enough. It's simple enough to step. But if you're too close, it just you're not really going to be able to step it. So I popped my own Heat because why not? I should be doing something. Now I'm +1. +1 don't really mean much in this game. And that was an input error. I think that was an input error. Okay, that one definitely wasn't an input error. Okay, I was looking for Power Crush. For some reason, I was looking for Power Crush. Okay, punish. Yeah, so I'm delaying a little bit so that parry doesn't get used against me effectively. And I'm delaying slightly because he has been doing a lot of sidestep, right? It's a button, like so. But this is dangerous because all the times where he was actually doing something, you know, not too disadvantageous, but then he was just mashing buttons, that beats this. But I'm taking the risk. Now this was bad of me because I just let him put me at the wall. I don't feel too threatened because I have a really huge life lead of 0 health lost to his 77, but I don't feel too disadvantaged. So I might have been a little bit too lax right here. And I'm able to get the back 4. Take another throw. Now, you know, this is where keeping the life lead went wrong. So I was looking for a low parry, because he has been ducking in situations like that, but I don't get it. And I'm a little bit too overzealous about that. I overextend a little bit, looking for that, looking for the duck. Now he doesn't kill me off that, but I haven't been blocking low on wake up because that's a dangerous thing to do.
Okay, so reaction to my down back four, I think. We'll take another low at mid scene. Okay, so he messes up the just frame. Punish. So I don't know why I did that. Truth be told, I might have been trying to bait out something. I might have been expecting him to run in and sidestep 4 goes under. God Fist. It worked. So I'm getting a little too overzealous on my timing. Getting punished for it. I was looking for Power Crush, I think. Most of the time I feel you should throw either to, at least in generic throw, at least in terms of generic throw, Sidestep, because they track, or Power Crush. So if you're looking for Sidestep, you do it because you're looking for a Sidestep. You're looking for the tracking property to kick in. And if you're looking for Power Crush, you're looking to punish them for the Power Crush. Or if you think they will Heat Burst. But that is a read, so be careful, because if they do duck in either scenario, you will get launched for it. Unless you have a crouch throw, in which that's another factor that comes into play. And I'm not trying to make this too complicated. Well, yeah, you know, you duck it, like I just said, you know, if they be ducking. So I'm looking for him to duck. Now, I do have to be aware of the Rage Art, because at this stage, Rage Art is a lot more dangerous than it was last time. And I'm ducking for either jabs, or electric, or Hell Sweep. Probably Hell Sweep, to be honest. Now, I'm going in, doing nothing, just so I can bait out something. No, I messed that up. That's supposed to be a running 3. And I do get what I want, just much later on, and completely unexpected. I still block it, thank God, but yeah. That definitely wasn't where I was expecting it. I was totally expecting it. I was definitely expecting it. Get ready for the next battle. You know, it was unexpected though. I was expecting it, but it was unexpected. Alright, game 5. Oh wait. Round 1. Fight. Alright, game 5. So I'm doing nothing. I do the wrong combo. I'm playing a very dangerous game here, doing that back 1. Or I'm sorry, down 1, but still. He has been doing a lot of delays on sidestep or button. Okay, so I do get him with that. I don't expect him to hit him with that again, so I'm not going to try it for a little bit. Now, I don't respect the 2 extension of down forward 1. Pay for it. Now I gotta hold the lightning. And he's not doing anything. I don't know why he didn't do anything, genuinely. Because I don't have Rage Art, so I don't know why he gives up the pressure. I try not to be stupid. I end up being stupid anyway, but I try not to. Okay, I'm at the wall. This is not a good place to be. And I'm not ducking, because I'm not going to duck at the wall.
And I don't react to down back 2. So I deserve to die here. Yeah. Round 2. Fight. Punish. Alright, so this time he steps to the left. And that completely invalidates what I try to do. So he does duck there. That's a slight duck, which means don't do that. Don't finish your strings. But finally it bears fruit. I've been trying to do this for a while. Do the down forward 1-4. You don't finish it, but you do back 3 or you do some other mid after, just in case they're doing a duck. It's a weird way to phrase that. Doing a duck. You know, instead of ducking, but yeah, doing a duck. Again, I don't respect the down forward 1 extension. And now, what I told you he does sometimes has actually bared fruit. This is the first time he has done it in the set, but this is something that I am aware of. Probably not the most threatening option, but he does like to do it. And one can only block for so long correctly. Round 3. Fight. Punish that. -12. Okay, so I try to go for the throw in case of a power crush, and instead he ducks. New information. Not sure what we're gonna do with the information yet, but it's new information. Okay, so he's been going consistently low against me on Wake Up. Okay, so he does Power Crush here. Punish. So I'm trying not to get my stuff sidestepped. And yeah, I didn't chase him down because that's a really stupid thing to do. It's really dumb. There's really no need to chase someone down like that. Round 4. Fight. Yeah, so I do respect the 4 extension. Like, it's -15, but he does finish a lot of strings, so sometimes it's just not worth it. Okay, Power Crush comes back into play. So I'm very committed to not going low. And he does duck theirs, which means I do have some merit in thinking that. Yeah, so my strategy of doing this, right? Strategy of doing this. I'd been doing this for a while with good returns. Right? Because he will sidestep right after, but if he chooses not to sidestep, I just immediately get hit, which is something that anyone can do, really. So if you're a new player and you're not really too sure of what you should be doing, and your opponent's just kind of delaying their options, well, just go on immediate timing. What that basically means is just immediately press buttons after you immediately do an action. Immediately. Immediately. Get ready for the next battle. Immediately. .
Alright, so we're at the second to last game. Starts off with an immediate down back 2. I go with down back 4. There's a lot of reasons why I should not have done this, to be honest, but it worked, so it's okay. Now, I don't make the same mistake again of doing down back 4 because of the possible hop kick, sidestep, whatever. Get the down forward 3 float. Proper combo. Again, I don't know why I ducked, but sometimes you don't need a reason to do things. You should have a reason to do things. Outside of, I think it will work. But sometimes just thinking, I think it'll work, is enough. So now he finally does do the get-up kick, spring kick. I don't get much better than a 1-2, because I wasn't confident doing anything else. Now that was dumb of me, I overextended. Now, I thought, again, he was just going to go in immediate timing, delayed. He doesn't punish that, thank God. Now, I'm flash ducking. I'm ducking for my life. I'm doing my very best not to get hit here. And I succeed. Yes, I'm looking for this. Right, I'm looking for something like that. Yeah, if I had jabbed there, I would have lost. Okay, that's fine. That is also fine. Albeit frustrating, but it's fine. Now, not fast enough. Okay, still low parry. So I'm backing off because Rage Art. It's not worth it. Okay, so the down forward 2 keep out, unsuccessful. Whiff punish, easy. Almost does enough damage. And now I have enough health. Well, he has not enough health that a trade won't kill him, which means that it's really, the ball is really in my court. Now, he's got some recoverable health, but time is on my side. So as long as I don't do anything too stupid, or if I guess too wrong too soon, it's fine. Okay, so I sidestep right on the, well, left, excuse me, on the forward 2. Interrupt it before he can do any extensions. Get the +8. I don't do anything because of the threat of Power Crush, whatever. Although I probably could have interrupted it. Wasn't too confident with the amount of pushback. But I still have my turn now. Okay, his heat's gone now. His heat's gone now. Took 35 damage. That's okay. Punish. Okay, so the Power Crush, I still have to respect it a little bit more. I won't lie to you, I forget that's -12. So he's still ducking there, so I'm not going to do the high extension on down forward 1-4. I get counter hit thrown while trying to do the down up forward 4 because I think either he's going to duck or he's going to do a low. And down back 4 hits me. Round 4. Fight. Okay, so the same as last round. Starts off with immediate hell sweep.
And I'm not really ducking them because I don't really see the risk and reward in my favor if I'm not sure. I'd rather just take the damage. Now get a punish. Now that's one problem with delaying, because I'm playing for sidestep in the button. But if he doesn't do sidestep in the button, the lows may still hit him off of just sidestep or whatever. Problem is, when he introduces hop kick into the equation, and lows are a very attractive kind of option there, because if he power crushed, lows beat power crush, essentially stops it. Now the hop kick is a bit of an issue, but it's punishable, and Reina's hop kick is a little bit on the slower side at 17 frames, so it's a bit weaker than most hop kicks in this game, but it's still something that you need to respect to a degree. Okay, again, down forward 3 is a great button at counter hitting, but the problem is that they don't actually press a button. It is kind of linear. Doesn't really go too far, which is the risk you take when you use it. Yeah, had an input error, no input. Okay, so for the first time in this set, I block low on wake up, get a punish, and I do an up forward 4 immediately after, and he's actually ducking. I'm looking for something. I'm looking for something. And then he's just distracted by something. And I get a throw. Sun was in his eyes or something. Get ready for the next battle. Round 1. Alright, so last game. Fight. Last game of this set. Starts off the same exact way. Still not feeling confident to just duck. Just duck immediately round start, so I take the damage. Now last time he did that sequence, he finished it, so I wasn't going to take the risk. It's fine. So we've been down this road before. I delay a little bit too long. Doesn't do the option I expect. I'm at the wall. Now that was not the correct conversion and such, but it's fine. So instead of delaying, he's going back to pressing buttons on immediate timing. So he's trying to get me frustrated with these very fast but low damage pokes. Now I don't duck that because I'm not sure if it's coming, it's fine. It's not really a high priority. Yep, okay, so I get the plus frames, but I don't immediately take advantage. Do down forward 3 again, get the counter hit this time. I do the wrong conversion because forward down 2 is really the conversion you do full screen, where there's a lot of ground to cover, whereas something like a down forward 4 into 2, down forward 4-2, that's the tornado move at the wall. Yeah, now there's really no reason for me to overextend here. There's 30 seconds left.
If need be, I can defend for that long. As long as I don't duck. But I don't need to, because he just threw it away. Round 3. Fight. Okay, so this is the first round in a long time where he's actually not done immediate house sweep. Break the throw, however. Yeah, that's what I wanted. That's what I wanted. So I stepped down forward one the wrong side. If you think that they're going to do down forward one, you step to the left. Okay, so I do catch him ducking, sidestepping. Now again, I'm just trying to bait out something, trying to see what he's going to do. Round 4. Fight. No, I step it the correct way. I don't get the counter hit because he's whiffed it, so I don't get that a launch or anything. It's fine. Wait, see if Power Crush is coming. It comes. Now down one whiff, so I am taking a risk. I am dangerously close to overextending, and that is the first hell sweep I have blocked all set. Now I get a little too distracted. Still breaking twos. Now, I thought he might hell sweep something like that, something somewhat evasive, far away, and a little too much dip on my trip. Yeah, so I'm getting the wrong reads. I'm getting the wrong ideas. Okay, so not in heat, safe to challenge. Wait, hold on, what the hell? What was that? 1 second. This is a sick Negro. Can't get enough of that golden crisp. Sugar Bear's after my golden crisp cereal. Time for a granny good witch time switch. He will never find me in Quilted China. Gotta have it, oh honorable granny. Sugar Bear, never. Great wall, but nothing comes between my tummy and the... Okay, cool. Okay. Alright, get the running throw. Down back 4. Sidestep 4. Launch on the sidestep. Whiff. Okay. Oh, whoops. So yeah, for the most part, that's something in terms of adaptation and looking at habits. Something of the sort. Not a perfect type of analysis, but you have to think in terms of all those factors and what the opponent does in order to get better at it. Yada yada. Let me take a second though before looking at the Brian one.
Or actually, I can watch somebody else's. I don't feel... Leon S. Hennessy. That's a great name. That is a great name, I gotta say. It's a really great name. Leon S. Hennessy. That's a great name. But, yeah, let me watch somebody else's match. Get ready for the next battle. Where's the Henny? I don't drink Henny. I just got finished doing analysis on the Azacenna match. I'm gonna make it into a YouTube video. Or at least I'm gonna try. But how are you doing, Zero? Duh. Round 2. Fight. To it. Oh. Bruh. Nice block. Bruh. Oop, yeah. It'd be like that. Punish. Nice block. Bruh. Can block that? Yes. It's just very hard to do. But yeah, you can block that. It requires a very strict timing. I thought that was part of his throw. No. No, no. You can block it. Like I said, it's hard to do. It's very hard. Bro. Hi. Nice break. Of his pressure. I tried to get up kick. Oof. Yeah, you know, I actually got a few replays. Why do I have these is what I'm really thinking. Why do I have them? Oh, okay, this is gone. My bad, my bad. What about this one? Yeah, I got a few, I think, from before the update. I guess I gotta get rid of them. You're forgetting you can't. This is cooked. Yep. Whoop. 1 second, 1 second. I think everything after before 4/11. Or I think it was April 11th. Yeah, something like that. Okay, okay. Okay, okay.
Okay, everything after what, the 14th? I think it's the 14th. Yeah, the 14th. Yeah. Okay, everything after the 14th. Yep, everything after the 14th. These are all fine. These are cool. You can watch these. Captain Rage Art, really? Yeah, I was watching the Azucena match we played. That's why. And yeah, you are Captain Rage Art. You do be Captain Rage Art. You be Rage Arting. I mean, yeah. You do be Rage Arting. I can't lie. I mean, I be Rage Arting too. Don't get me wrong, but you definitely be Rage Arting a lot. Let's take a look at the Krusty Clap. Get ready for the next battle. Let's look at the. How can I resist a name like the Krusty Clap? It's necessary. I'm sure it is. I'm sure it is, man. Just like the Krusty Clap. It was necessary for this person to make a name like this. The Krusty Clap. Dareo. And this Azucena is better than me. Uh-oh. It's bringing out the special style. Look at the movement. He's Skeeto guy. No. Yep. Uh-oh. Oh, nah. This villain. He's trying to stop the Krusty Clap. He's trying to put the clap out of business. Bruh. Nobody puts a clap out of business. Except medicine. Sure. Or else they get clapped. Yeah, that's what the medicine's for. Dinero. See, when you say beginners, I watch these to remind myself that, like, when I make beginner videos, this is who you're making them for, you know? This is the person you're making them for. Like, not exactly, but they're not too much better than this. Now that was a necessary rage art. Tina's Cafe. Yeah, these are the people you're making it for. These are the people when you say beginner, these are who you're making it for. Because what do you think they're looking for? Like, are they gonna duck right here? Or are they gonna just stand block? Because stand blocking would be a lot better. Oh, they don't do anything. The other person didn't do anything, so there was no need, and it caught them by surprise. So why would they expecting a throw? Round 3. Fight. They don't even know how to backdash cancel yet. Which is cool. I wouldn't really expect them to know how to backdash cancel. At least not consistently. Bruh. That was a really good block though. Like it didn't reach him, but he would have blocked it. It's really good. I'll say, you know,
they have some sense of what, like, mind games, like what mind games are. They have a base sense, you know. She dead. It's just they're missing a lot. They're missing a lot. Like, they have certain ideas, but they're missing the filler. You know, they don't have the cream filling, in the words of Psychotic. Where's the cream filling? They don't have it. They don't have the cream filling. That's why when you make videos, you gotta give people that cream. Cerebrally. You have to give them that cerebral cream. And I guess now we can look at a little bit more beginner, Get ready for the next battle. but closer to intermediate than beginner. This is technically who you're also making videos for. You know what I meant? I meant exactly what I said. Yeah, but is that Bugs Bunny? They make Bugs Bunny? Get me out of here, man. Get me out of here. She made Bugs Bunny. Like, you don't believe me? But do you believe that cream? You believe that cream, right? That cream ain't never lied to you. Shout out to the Wu-Tang. Wait, how do you win this, bruh? He wins every round. How did he win? How does the angry dolphin mess up? Like, did the angry dolphin get too angry? Yeah. Oh, jabbing. Yeah. Yeah. See, like, I've noted that it's like a flip side. It's the outer, it's like we go from Tales from the Dark Side to the outer limits in some cases. So like when you're in the really early ranks, you don't know much about your character, you don't know much about the game in general, and you don't know much about your opponent's character. So you go really slow most of the time because you don't know how to go faster yet. And in general, you're not really doing too much. So you're not trying to take too much control because you don't know what taking control means. Whereas in these ranks, well, you've gone through quite a little bit. You know, you're in blue. You know how to move a little bit. You know what your like basic pokes are. You know what basic combos. You probably know what your panic moves are. Yada yada. You probably know a few things that the other opponent, you know, has in terms of panic moves and such. You know how to punish a few things. That's cool, that's cool. But what you don't know is how to not overextend, generally. Like, I mean, in the general scheme of things, blues don't know anything, but they know enough, which causes suffering. Because they end up just putting strings together. Just end up putting moves together and putting strings together. But it's likely not the most effective way to put them together. But it's good. It's good. It's good for the developmental aspect. But they don't really know how to turn that gas down. Because it's very easy to do something you shouldn't in this game. Like that.
Now, it was very good of him to stop his, you know, stop doing what he was doing. Just came to a complete fault. Stop. It's great. Okay, breaking the floor. Yeah, so he didn't know the tornado. He knew he got a combo, but he doesn't know a tornado move, which he can just quarter circle forward to, but that's not important. What's important is that he knew he had something to do, but he didn't know how to do it. And the Zhao player has something that they want to do, but they don't really have a clear way to do it either. Because they want to get in, they want to do mix-ups and all that stuff. They want to press buttons, but they don't really know the best way to do that without getting hit. But it is good for the development, generally. All this nonsense that was on the screen is good for the development. It's good for your developmental aspects. It's very good. You already asked value players always trying to get in? Yeah, that's why I'm gonna look at a blue player. Get ready for the next battle. Blue player that isn't a Dragunov or a Zhao. It's completely two unrelated characters. And the matchup you don't really see too often. Alright, so round start, one party is trying to enforce their will in a strong but risky way, because if you duck that, you launch them. If you get it, if you are aware enough to do so. Now the Claudio player sees that, sees what just happened, and immediately retorts with a power crush, which is not really a very smart thing to do. Granted, it may work, it may be effective, but not necessarily because it is a very intelligent idea. In this case, it was an intelligent idea, because the other party did something even worse in Dragon Tail. Now, if the Claudio player had jabbed, they absolutely would have got launched, but because they did something a little riskier, it worked. Now, do they duck here? They do duck, right? They know to duck that, but they don't know how long to duck. Okay, and this time they are ducking. And they know to duck that. They know it's punishable, but they don't know what the correct punish is. Now, they know they should be sidestepping, but they don't exactly know why. They don't really know how to confirm strings. Granted, a lot of time you do strings, you don't confirm them. You do them to, like, see what the other party's doing. And they also don't know how to deal with the 10 hit. Which, you know, that's cool. But you have to low parry, like, the fifth part. Okay, so again, they did something a little riskier, and it's worked. Not in this time of getting a punish, but in this time of not getting hit by the stomp. And they're not aware that Law has back turn moves, so they're taking their time, they're not pressing a button, and he gets hit. Okay, Claudio players basically in keep out. Law players coming in, Claudio wants to keep them out. Pop kick. But, yeah. Now this time he doesn't duck. He doesn't have the mechanical awareness to do so. And doesn't know to one break that. It's cool. Okay, so he's ducking anyway. He's not ducking this stomp, right? He's ducking anyway, which is fine if he thinks a low is coming. But he doesn't punish this correctly, so he knows certain moves are punishable, but he doesn't know by how much.
Okay, same exact sequence. Same exact response, although very much more delayed. The same way they still do Dragon Tail after. And again with the 10 hit. And no response, because he doesn't know the low parry that hit. Well, the low. But this time he does block the last one, and he punishes it pretty correct. Pretty correct. The optimal would be while standing 2, but this is like the second optimal, so this is very good. Much better change. Okay. Not aware of the up forward 4, that's fine. Godspeed. And again, ducking right there, but not actually punishing it this time. So like, he's got some awareness of options that the opponent has, but not enough to actually do something about it in a comfortable way. In a comfortable way. Now this time, he learns from his mistakes, and he actually launches that. Okay, decent combo. Okay, not confirming any of it, cool. Doesn't recognize the Dragon Tail and block it on reactions, cool. Okay, nice. Now he's trying to take control. He's trying to keep his space from what I can see. Doesn't realize he can back 1 yes yet to do that. Okay, block the 1-1-2. Punish. Slight. Okay, no break on the throw. He's probably looking for some risky option. Okay, didn't really want to do anything. That's fine. Not aware that when you get up, you're placed in a standing state. So you can get thrown. Okay, so you realize that you can crouch that and actually not get thrown, which is a great thing. Not very good if the law player starts to go mid, but very good against the current option. Okay, so he's playing a mind game here. The law player is not aware of the mind game and so just doesn't do anything. Now he does punish the rage art properly, however, that's good. Not able to adjust for the wall, however. Is able to actually remember the timing, that's great. Oh, excuse me. Yeah, that's the basics. Basics of adaptation. Yeah, hopefully that change works out for you. Let's see, what did I not watch? There's a few more I wanted to watch. Also, the Ingrid gameplay trailer comes out today. Later on. Just to reiterate, Ingrid does not come out today. Ingrid doesn't come out today. The trailer, the gameplay trailer comes out today.
$350 investment? Bro, what did you buy? Did you buy like a super government Ethernet cord? You buy like a super Ethernet? Hey, what's up, Grandmaster? Hopium? What is this hopium you speak of? I don't know anything about that. I don't know a thing about that. Oh yeah, this right here and this. Right, I was. Oh yeah, Leroy. Right. I was watching. Yeah, I watched this. I watched the Leroy. Oh, I didn't see this here. This might be funny. Cooking with Uda. Him Jong-un. Yeah, shout out to Him Jong-un. Tooth Fairy. Damn, there's a lot of good material here. And a Lars. Oh man, there's a lot of great material. I gotta watch all this before it gets gone. Yeah, I did watch this one. Right. I was gonna watch that one, but then I didn't want to. Okay, alright, I'll start from the bottom up. I'll make my way. We'll start with Lars. Start with Larzu. Get ready for the next battle. Doing full commercial level Ethernet. Good heavens, man. Ingrid will fix it? No, she won't. Because there's nothing wrong with it. Nothing wrong with Street Fighter. Besides the fact that Cody isn't in. Alrighty. I like the outfit. No, there's nothing wrong with Street Fighter. Cody not in, the drive is in? I mean, yeah, Cody's not in. That is something wrong. But there's nothing wrong with the drive system. There's literally nothing wrong with the drive system. It was intentional. Just because we don't like the drive system doesn't mean there's something wrong with it. Yeah, nothing wrong. You can intentionally make mistakes. And I don't like your shitty attitude. Well, thank you. I've heard when people don't like what you have to say, it means you're saying something good. Yeah, this dude Zero never had a chance, bruh. Except he wins 2 rounds somehow. Word to known show? Well, show me the money. I believe in order to show, you have to be making money off something. Show me the money. Where was it? Wow, he blocked that. It was on Twitch? Ah. Well, I guess I'll have to wait for that. I'm sure they'll give me my residuals, right? My shill residuals. They'll give me the residuals. Plus 4? Excuse me. Pardon me. We got some pro levels of opium going on? I don't know what you mean. I didn't say anything.
I don't even like Street Fighter 6, but there's nothing wrong with it. Just because I don't like it, don't mean there's something wrong with it. It's just not for me. Same way people feel about Tekken 8. Tekken 8 is not for everyone. Certainly not. I mean, Tekken itself is not for everyone. Get ready for the next battle. I mean, both games have similar play styles in some senses, where you get punished for blocking at times. To be fair, just different ways of dealing with it. Round 1. Fight. Not enough. I mean, if you want more, go to Guilty Gear. Yeah. I sold for a hot dog. Bro, I haven't eaten a hot dog in like years. That ass. I haven't eaten hot dogs in years. Huh? Oh, he did that. Okay. That was a good side still. I got a little too much. I mean, nothing will hit Smash levels though. Nothing hits Smash levels. Round 2. Fight. But with that said, you've been listening to too much NYC Furby. Been listening too much to Arturo. That's the type of stuff Arturo be saying. Brother be talking about demons in the FGC. That's minus 12? Oh shit. I don't think I've ever seen it. It's not content. It's rambling. It's not content, it's just rambling. It is rambling. It is ramblings of satanic behavior and such. Very unhinged. I can't even call it content, it's just there's something clearly wrong with the man. Like clearly mentally ill in some way. Like no joke. It is me ranting because he means everything he says. This man was talking about anti-Semitism and all that stuff for a little while now. Ever since he got caught taking money from Matcherino and not paying off certain debts and you know, not giving, well, same thing, not giving money to certain people. And then there was where he was what was it now? This player Dominion asked him, because he's known him for years. He asked him, he's like, hey, could you make me a computer? Because, you know, Arturo was the computer guy. He was like, oh, you're not optimizing the computers right at these tournaments, so I'm gonna do it. And yeah, he never gave Dominion the computer. Dominion paid him like $3,000 and Arturo never delivered. This went on for so long that Dominion had to go to the marshal's office and get them to hound Arturo until he gave him the money. Like the actual marshal's office. So, ever since then, it's just been worse and worse and worse and worse. And he rip people off computers too? I don't know about that. I don't know. I only know about the one computer from Dominion because Dominion made a post about it and I read it. And he said, I'm not going to talk to Arturo anymore. I'm just going to tell him go to the marshal's office. But no, from what I understand, he actually was skilled with computers
technical know-how. Because he ran tournaments. Like if you go on the NYC Furby YouTube page, you will see that he helped run certain tournaments. He was a TO as well as a player for years. A lot of old tournaments on his YouTube page that I've watched. But no, he hasn't really, I don't know, ripped other people off. He just hasn't paid people who won through Matcherino because he worked with he worked for Matcherino, the company. So, yeah. Got him speed dial, it's absolute cinema. I don't know about that. You only look for tight boy butt? I don't know what you're talking about. I don't know who informed you of that. I thought you just didn't shake hands because it's kind of nasty, but I guess I'll be more aware. Next time I go to the gym tomorrow and I see somebody at the gym, I usually shake their hand. I'll just tell them, we don't shake hands. I forgot. That's all I'm gonna tell them. I'm gonna tell them I forgot we don't shake hands. Yeah, we gotta check that. And apparently that is the custom. Alright, well, whoever told you that, and I quote, they might be retarded. Or very ill-informed. One of the two, whichever one is less offensive. Whichever one is less offensive. NYC definitely changed from last time I was there. I mean, when was the last time you were there? I think you told me before, but I forgot. Don't touch Spooky's computer? That's okay. Spooky doesn't live in New York anymore, so ain't nobody gonna be touching on his computer in NYC. Grand getting kind of racist? No, Spooky is a TO. He's also a commentator. But he ran NLBC for years. Ready for the next battle. With Arturo. Been watching Sleeps too much? Oh, you know who Spooky is? Oh, so you're just trying to get Cactus in trouble. My bad, not Cactus. Grandmaster. But yeah, you need to stop watching so much Sleeps. That's why the community was safe when Sleeps wasn't streaming. Now that he got a new hitbox wire, the streets ain't safe no more. Yeah, it's Grandmaster, my bad. You got Sleeps on full blast in public the other day? Yo, you are insane. I would never. I would never. Oh, good side stuff. I would never. Like, bruh. This Grandmaster guy a racist asshole, apparently. Well, it's a free country, I guess. Good low parry. Wow. This Tooth Fairy guy is pretty good. Didn't get the right punish though. I don't know why he didn't get the right punish. I mean, I guess he wanted to go for the down forward 2 punish, but that's a little bit tougher. A sound clip, huh? If it's not Eggwah, I don't know if I want it. Oh no. What a duck.
Bruh. It come with Eggwah. Alright, so you're gonna have to forward 2, 1 plus 2 that. This dude Zero getting a little too comfortable ducking. Yeah, or 1 plus 2, whatever. He just decided to stop doing it from a running position. Caught out there. Okay. Round 3. Alright, so far Zero's gotten a few good options, but not enough. Yeah, I think I'll record the Brian one tomorrow. It happens. There I go. Well, it's not in the chat. Oh, okay. Look like your father. White monkey. Alright, I'll play these off stream. Thank you. I will not play anything named White Monkey on stream. Certainly not. All my years of just being on the internet tell me not to do that. Just like that shit you sent me yesterday. I looked at 20 seconds of that and I said, I'm turning this off. Remember Children game? Yeah, I believe it. That's why I said, nah, I'm good. So I said, I'm good. I looked at 20 seconds. I said, nah. Need to watch that movie? No, I don't. No, I don't. I know. I'm not the type of glorious I enjoy. Get ready for the next battle. I don't get me wrong. I've watched some really, really dumb shit. I really have. I'll admit, I've watched some really dumb shit. But I've never watched anything like that. And I've even watched The Hungry Hungry Baby. I think the humor just doesn't appeal to me. Like, I will admit, The Hungry Hungry Baby is one of the stupidest things I've ever watched in my life. If you don't know what The Hungry Hungry Baby is, well, it's some very, very early YouTube shit. Very, very early. Ooh, I missed this one. Yeah, put this in there. Art. We are the... that's fine. I don't remember how it goes, but... Yeah, 18 years ago. This came out 18 years ago. Alright, we are the army. Art. We are the army. Art. Yeah. So, Greg, what are you doing today? Blarg, I am hungry. Arr, among them, tastes like black. I would like 10 apples. I want 10 apples. Sorry, no apples unless your hair is blonde. Go away, bitch. Blarg, I am hungry. Arr. And now a word from the president of the failure country America. I am the president. We have sent in the army to defeat the Hungry Hungry Baby. We are sorry for the inconvenience. I am still the president. We are the army. Run. 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 Penis. I am so stupid and fat right now because I eat too many people. I guess a whole army wouldn't hurt. Lol the internet. Gobble. Gobble. They watched this, but not what I sent you. Absolutely. I'm so stupid. Before I die, I'd like to give my regards to the internet. Lol the internet. Ha. Cinema. And because the Hungry
hungry, hungry baby ate too many people. This thing is also 2 minutes and 50 seconds, and what you sent me was 50 minutes. You know, that's also one thing. That is also a, you know, a small detail. Small detail. There is no humor. Yep. You sent me a timestamp? You did, but you also expected me to watch the entire thing. Also, I didn't save that timestamp. I forgot. I only had what was in the Discord. Not that I think it would make it any better. But more than 20 seconds? I mean, how long was the timestamp? Because I can only make it through 20 seconds. Because I just genuinely didn't enjoy it. Was that a specific portion? Alright, well, I don't know. DM it. Yeah, don't send it here. Just DM the times if you can. Bruh. Just play what a difference that will be the same. That was what I wanted you to see anyways. What minute was that at? Literally the first sound clip I sent you? Oh, okay. Well, I've watched enough replays. What do I want to use today? Alright, that's not us playing Law and Fang. Want to recip clip from the game? Okay. Oh, Leon S. Hennessy is here. Still here, God bless. Can't break them all. Bruh. I edited a bit? Oh, okay. Alright. Get ready for the next battle. And White Monkey. Was White Monkey edited? Round one. Oh, you know, he kind of looked like a white monkey. Bruh. Oh no, oh thank God. Bruh. It's kind of laggy, but I can handle it. No.
I didn't break that? Brother, I broke that. Okay. Oh, bro, I'm forgetting to do the proper 12 frame punish. Oh, I didn't break that. Okay. This has been kind of entertaining. Round 3. Fight. Oh, I meant to do 1-1-2. Oh, my bad. Okay. I don't want to play that again. Normally, I don't leave blue players hanging, but laggy ones, yes. This utopia being turned into a collapsed civilization. I was at 2000, whatever. Next game. Right, Dead Space, 2008. What was 2009? Left 4 Dead? Left 4 Dead 2. Okay. 2009, Left 4 Dead 2. Yeah, Left 4 Dead 2 is definitely a horror game. Never works well with horror since the player is playing with other people. You kind of need the player to be alone to scare them properly. However, Left 4 Dead 2 was scary on another level. Sure, you had hordes of zombies to worry about as you made your escape, but you also had special foes like boomers and witches that could put you on high alert the second you could hear them. The mere sound of them puts you on edge so quickly that the See, stress they're showing the nice stuff. turns into fear as They're showing the scrambling niceties. and trying to figure out This is where not why the damn game thing is scary. lurking. And that is partially Why the game is why scary Left is 4 Dead because 2 you're and its playing with other predecessor people. Are still talked about to Your this day. teammates are what Well, makes that it and the scary. mods. 2010, Amnesia: The Dark Descent. Ah, yeah. Oh, nah. By 2010, horror games were becoming scarce. Companies like Capcom, EA, and even Konami were fooling themselves into thinking that everybody wanted every game to be action-heavy like Call of Duty. This little indie classic helped show that that was not the case. Amnesia: The Dark Descent was so unique in presentation, and its then clever mechanic of making light a safe spot instead of dedicated rooms. Dedicated. I see. Ah. What? Two things. You remember Amnesia? You should. It's one of the best horror games in a minute. Should remember Amnesia. I forget what the other Japanese. I don't know. Siren, Fatal Frame.
I mean, there's a lot of Japanese horror games that are really good. You talking about? Oh, you talking about Fatal Frame? Yeah, Fatal Frame. Second game just got a remake, actually. Keeps going for the mid option. I'm thinking he's gonna go for the high. He's going for the mid. I guess I just gotta go and not duck, cause bruh. Ah. That was kind of funny. Told you about that. It's a good one. Playing while standing too. Shining. Ah, down back 4. Oh wow. Yeah, I lost that one. That was like minus 15. I was looking for the extension. Or is it the other one? I know there's one where he goes expulsion. Yeah, it's a different one. I'm not gonna launch that, am I? I'm not gonna launch his last 91. No, I'm not gonna launch his last 91. Oh. See, I thought it did that at the end of it, but I guess not. Hmm. Oh, I just docked accidentally. Okay. See, that's what I thought he was gonna do last time. Now he did it this time. I'm sure there's a way to deal with both of them, though. I'm sure there's a way. I just don't remember it right now. Oh. Okay. He ducked. It's cool. What's up? Final round. Fight.
I mean, I don't really have a reason to duck there. Oh, excuse me. Oh, okay. These swords. Didn't block that. Hey. Oh, I should have done up forward 2, I forgot. Forgot to do up forward 2. Alright, he's ducking, so I'm gonna delay. Yep, down 4, delay down 4, and then I'll do while crouching. Yeah. Oh, that doesn't frame trap, I guess. Oh, nothing? Wait, so we delayed. He did that into a side step? Was that because I had rage art or not? I don't know. Wow. Oh, I should have just done it. I should have just done it all plus 2. I should have just done it. I was like, damn, I should have just done it. I'm gonna just do 1 plus 2, bro. 1 plus 2. 1 plus 2. 1 plus 2. 1 plus 2. One plus 2. No, this is 1 plus 2, bro. I made that so hard for myself. I should have just 1 plus 2'd him over and over because he kept ducking. It's only a risk if you don't think they're, you know, if you don't know. Think it's Korean though? It's Japanese. I think if I remember, it came out Konami. So, yeah, Japanese. Because it has like a lot of the Japanese folklore. Let me see, was it? Fatal Frame developer? Koei Team, oh, Team Ninja. Who owns Fatal Frame? Koei Tecmo. Where's he? Tecmo. Are they Japanese or are they? Oh, it's Japanese survival, yeah. Well, the developer, actually. I actually want to know if the developer... Oh, a Japanese video game is using... Okay.
Say, like, I know the game is Japanese, but is the developer Japanese? But you answered that question for me, thank you. You very much answered my question. I'm like, hey, you know, Korean-based companies make Japanese stuff all the time. You know Koei Tecmo is? Nah, not really. I mean, I've played a lot of video games, but I haven't played a lot of types of video games, so... Good break. Ah, got him. Dynasty Warriors? Oh, I never played Dynasty Warriors growing up. You know, I only played the games that I saw at GameStop, and I didn't see Dynasty Warriors when I went to GameStop. I'm sure it was there, but I just wasn't looking for it. You know, I was a comic book geek. Got it. Whew. But I think I played a little Ninja Gaiden only because I think my uncle owned a copy. But I never really looked who was on the box. Nice. Nice. I'm gonna do it. I gave up the round. Good stuff. Good defense, good defense. Bad offense on my part, bad offense. Nice.
When he said we get inherited star energy, yeah. I mean, like, I know what Dynasty Warriors is now, but... Oh, actually... The only time I saw Dynasty Warriors was probably on G4. Yeah. Nice. I think I saw a cheat episode of it. Okay, he's looking for me to do that. You want to ask franchise? I was watching a video. Nice. Got it. GG's. Definitely didn't fight like a beanbag. Damn. Does that mean you won't stream Gundam? Well, if there were some Gundam games on the PC that were good, you know, maybe. They don't have Gundam Versus on here. They don't have Gundam Dynasty Warriors. They're all console exclusives. Maybe in the future, but like right now they don't put any gun. They put the slot Gundam, like Gundam Breaker. The only really good one is Super Robot Wars, but that's not really my thing, to be honest. Oh, that doesn't punish. Okay. Because we saw a video. Yeah. Okay. Thank you for explaining. And that doesn't punish. One time. Okay. Just gotta let him do what he wants to do, you know? Let him do what he wants to do. What he wants to do is actually what I want him to do. So far. Round one. Fight. I don't know how to punish that.
Do not delay. There's no reason to delay against a person like this, because they're always pressing buttons on wake up. Oh, my bad, bro. Okay. Throw. And immediately 1+2. Yep. Oh, I messed up my 1-1-2 punish. That's fine. Wait. 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 Oh, bro, I thought I pressed it. No, it's fine. You can have it. You can take it. You can have the advantage. Oh, it's fine. Man. My bad. Alright, we got second God Supreme on Law. I guess I can play some Fang. Does anybody have any request? I'm only gonna be here like another, at most, half hour. I'll give people a minute to think about it. And then we go back to Amnesia. At the time, it was genuinely frightening, and the success of Dark Descent helped pave the way for the indie gaming market to basically steal the AAA company's collective lunch. Bruh. 2011, Shadows of the Damned. Never heard of this. Let her go. But can't you see the little peach is coming on to me? Hey, yo. Though it isn't really teetering anywhere on the side of terror, Shadows of the Damned is essentially the Evil Dead of video games. Directed by Suda51 and produced by Resident Evil creator Shinji Mikami, you follow Garcia as he tries to save his girlfriend from the demon lord known as Fleming? That is definitely a name for a demon, I suppose. Hey, yo. Not only does it have the same hokey horror scene in the Sam Raimi classic, many parts of the game were very clearly inspired by it. You could say it's a comedy horror game with how ridiculous it gets, and it is worth playing through the entire thing every Halloween. Or any time, really. But I quit the whole demon thing ages ago, and really, my memory's absolute rubbish. Oh, I'm sure it will come back to you in no time. 2012, Telltale's The Walking Dead Season 1. Absolutely, absolutely. Bro said, nah, I ain't built for this. Deviating from traditional horror Bro once said, I more, am not built for Telltale's this. first season of The Walking Dead is an experience that still enters our minds every once in a while. While it may not be focused too much on jump scares or having intense fights with zombies all the time, there are many moments that almost made the game hard enough to sit through. In a good way, of course. You're presented with so many terrifying encounters as you're trying to protect Clementine from a visceral world of cannibals, killers, and the undead. And yes, it is still hard going through the final episode without bawling our eyes out. Woman was the main Only character. The following seasons were as good as this one See, was. that was only one movie. 2013 was the only one that did that. 2013, Outlast. And she wasn't even the protagonist for most of it.
Another horror gem made by a then small team of developers. It's happened in the Outlast comics, took the though. internet by storm upon release. They to an totally had almost female absurd Ash in some degree. storylines, Whereas like many horror Ash from games another try to keep dimension. a pace between safety and danger, Outlast threw all of it Which- out of the window. It's always Your only done means of pretty well. staying safe was by finding batteries and using your camera's night vision filter to see where you Also, were I've going. never played an Run Outlast into an game. enemy while wandering in the dark, and you better know where a good hiding spot might be. It was about as mortifying as Dead Space was, man. That cactus is gooning again? Let him goon. Bruh. 2014, Alien Isolation. Absolutely, absolutely. Outlast one I thought was boring. I never played it because it wasn't interesting to me. It was hard to be excited for anything related But, to Alien on account of I Gearbox mean, Software screwing up some Colonial people like Marines that. the year prior. But You know, developer some Creative people like Assembly that. reminded us why xenomorphs should be feared. It has that, Doesn't take long you know, for feeling Alien of Isolation helplessness. to instill a paranoia in you towards open But holes in I knew very walls quickly and it wasn't for me, ceilings. but And the way xenomorphs will search I'll let for people you enjoy and things. sometimes come close to finding you. Just let 'em ooh, enjoy them. There's nothing more chilling. It was as if we were living out the 1979 they want to do a hide and seek film simulator, they can do a ourselves. hide and seek That is simulator. why That's cool. so many of us are so eager for the sequel, whenever that arrives. Bruh. 2015, Until Dawn. I also never played Until Dawn. But this is definitely a step 4 game. Ash, calm down, okay? Just a prank, bro. Speaking of games replicating movies, Done with that? Fair enough. Until Dawn is an Too interactive damn old, movie I guess. game that has become absolutely timeless. You control a group of friends who reunite for a brief getaway until they find themselves being stalked by a mysterious moral level? killer. Maybe. This is one of those few games. I mean, it's where not like just it about can't be every proven. choice you make matters, as it could determine which character lives and who dies. Yeah, the writing could be a little bit better in some areas, but overall, it's a game you will never forget after your first playthrough, especially if you wind up getting a favorite character killed off. This is very interesting. Thank you Thank you. for answering so diligent. 2016, Dead by Daylight. This game has been around for 10 years. Why are you Though running its away, player Heather? base would argue against the very game they play, Dead by Daylight truly is one of the most impressive horror games ever made, and the best to have come out in 2016. Now, to be fair, the game was super rough when it first launched. However, as the years have gone by, it's become a powerhouse in horror-themed multiplayer. Not only does DBD provide scares with particular builds that let killers Isn't that play kinda stealthy, cheating? some of the killers themselves employ tactics like ambushing with teleporting skills or summoning beings to assist in chase. That's kind of hard to pull off when Survivor players are almost never alone I'd play online. Weather and And what's do we her even name? need to Heather? mention the absurd number of horror IPs Maybe that are Pinhead. represented in this game in clever and creative ways? But I've never played Dead by mechanically? Daylight It's truly a day impressive, in my man. life. This is an awesome game. I love this game. This wasn't my thing. (2017) Resident Evil 7 Biohazard. Oh, well, of course. No, you're right, and I always wanted to tell you, but I can only remember a little, and the rest is just gone. Rest is gone, boss. That right? You mind if I borrow mommy for a little bit? For a time, it seemed as if Capcom had lost its touch with Resident Evil, no thanks to RE6 and Umbrella Corps. Now, hopefully Games Village focus is not more the on game action of the year, and because I don't know. I don't think Village was that esports. great. With RE7, Capcom went back to the drawing board and focused primarily on scaring the living crap out I of think players. Biohazard was quite In addition good. to bringing the franchise back 7 with a was bang, quite good. Capcom managed to remind everybody not why as good. Resident Evil is widely regarded as the best horror game franchise ever created. On top of that, RE7 showcased Not bad, the power mind you. and potential Village is of not the bad, company's but not own, as good. then brand new in-house engine, appropriately named RE Engine. It's been used in just about every single Capcom project RE6 since hate is so forced. 2017. And damn, I it looks disagree. great every time we see it. I disagree. I think it's earned.
2018, Dusk. Ah, yeah, shout out to Dusk. Before giving us the 2021 gem known as Iron Lung, David Szymanski and the folks at New Blood Interactive gave us this boomer shooter loaded with chainsaw-wielding maniacs, cultists, and demons. Don't let the simplistic visuals fool you. The game gets tough with its enemy placement, enemy variety, and hazards. You can play fast and loose if you want, but the second you run low on ammo or find yourself getting a bit overwhelmed, don't be surprised if the game ends. Don't be surprised if you end up playing some more immediately after. I certainly lost an afternoon or two just playing this game. It's too much fun. Alright, what's next? Come on, hurry up. We don't got all day. 2019, A Plague Tale: Innocence. This was really the best in 2019, bro. Oh, this game got rats. From Okay. the very beginning, A Plague Tale had won That us game over got mad just from eating its rats. distinct Okay, setting. maybe. A whole game set during the 14th century when the Black Plague was the deadliest disease in the world. It's not something many video games explore. Does not have any Sneak action. past guards and try to wade through rat-infested spaces as you navigate through a land enveloped in the 100 Years' War. It's a surprisingly engaging experience and one that Man, sneak you say? Man. Oh, ooze? Hold up. Yeah, I like this game. Carry on. You play as the monster. For decades, horror games always placed the player in the typical spot of fighting zombies, ghosts, demons, and so on. It likely wasn't the first to do this, but Carry On's take on reverse horror has left a long-lasting impression on players to this day. As a blob made of flesh and teeth, you can live out your own horror fantasy as the murderous monster and stalk soldiers as you try to break out of an underground laboratory. Not only is it one of the most unique horror games in concept, it still manages to instill fear by giving the enemies more and more devastating tools that can put the player in dangerous situations. In other words, Carry On is a very well-executed balancing act. You're... Oh, nar. 2021, Man. Resident Evil Village. I knew they were gonna do that. Oh, nah. What the baby Hey, doing? We didn't name it our 2021 Game of the Year for nothing. Village managed to take a lot of the best elements of RE4 and RE7 and turn the blend into something truly unique for itself. Castle Demetres, House Beneviento, and even the village itself have become iconic for their intricate design, detailed layouts, and the kinds of terrors that lurk within them. As for the story, it's rare to find a game so perfectly paced from start to finish. Some may gripe about Heisenberg's factory for its reliance on backtracking, but that is nothing more than a brief pimple. Pimple? Talks like that. Get ready for the next battle. Element Sixth. I think I played this guy before. This guy's good. Whooped my ass last time. I might do it again. Round one. Fight. Wrong button. Okay. It's taking me a bit too long to figure out what I want to do.
It's taking me too long to consider my options. It's gotta flow. Otherwise, I ain't gonna beat this guy. Round one. Fight. Oh, I can't talk right now. 1 second. Is it important? I wanted to hop. Bruh. Fuck happened? What happened? The fuck? Did he plug? He didn't plug. Why would he plug? He was winning. Oh, okay. I don't know, it was just weird. Yeah. Okay. That was weird. That was really fucking weird. Right after I fused the phone call. If the game was gonna just disconnect like that, I would have preferred it a little bit sooner. Round one. Fight. Sidestep the other way. What? I didn't break that? Everything should be here. Hold on. Right next Tuesday. Wait, what should be here? Remember, I'm not punishing that right. My nice. Loss. I ducked. He got me. Did down forward one. New cable connectors. Anything there? Oh. Round three. Fight. Delayed. Are you sure it's not the in? Oh. You sure it's not the infrastructure that's the problem? I don't.
When they catch 6A. Oh, that was supposed to be down forward one. Ah, okay. Well, hopefully it helps. Round one. Fight. Oh, my 1-2-1 didn't come. Really? Fair enough. While standing 3. I did dick jab. I guess that doesn't work. And since I'm gonna bury the line, I wanted to verify good run. Okay. I did down forward 3. I don't know, I thought he might sidestep. My god, I'm not doing while crouching too. Really? Nah. Oh, say. Let's go with the down 2. Okay. Alright, this will be the last set, so try to make it a good one. I have a spool of wire. Oh, okay. And I take it you're very experienced with the type of work. No. Keep thinking he's gonna delay longer. None of the delay is longer. I ducked. Thought he was gonna do the sweep again. Oh, gonna watch the video. Okay, that's smart. That combat is down back one. I want a dick jab. That definitely doesn't win there. Nice block. Very nice block. Brother. Brother. I did the wrong punish again.
Wrong punish. Got it. Whew, okay. Round 4. Fight. I'm ignorant. I'm ignorant. I used my heat burst once, so I didn't expect it again, because that's launchable. But I'm ignorant. I'm also out of time. Well, hope you guys enjoyed. Appreciate y'all. I'll try and make that Zacena stuff into a decent video. Emphasis on try. Let's see. Yep. Okay. Also, a reminder, ignorant. I've been saying ignorant so much that I was about to say it right there, but the Ingrid gameplay video comes out later. So, I don't know. It'll probably be like a late May, early June release date. You know, sometime around before Summer Game Fest. So, see. Hopefully, she not terrible. That's really it. Anyway, drink water, eat food, get to sleep. Enjoy the rest of the day. Be safe. Should be back tomorrow after the gym.